Yeah, ni sawa. Karibuni kwa show yetu siku ya leo. Yeah, today is an early one. Yeah, so that we can be able to discuss and we call it a day. Yeah, so we are keenly following what is happening in Olkarau. Mambo ya kununua kura imeanza kabisa with all the harnessed. Let me begin with a video here which I'm getting from the ground. Relevant people should confirm this because if this is the situation, it is scary. Na ukiingia studio ukiwa wa kwanza please, ukiingia studio ukiwa wa kwanza, yeah, confirm this to me. Yeah, Gachagua gave a very important speech. Yeah, it's the guy is speaking in Kiembu, but oh wow, Acacia, you are number one. Congratulations. Yeah, today I've decided to do a lot of service to you people. You staki mulale hapa mukisikiliza maneno ya siasa, so I want to do an early one so that muende mulale. So it's something which I want to be doing over the weekend. Ni vile leo I have a little bit overslept, but I want to moderate myself. Karibu sana Njue Njage, Acacia. We appreciate you, tunawapenda sana even as you come to our show. What I'm thinking of doing, maybe with your recommendation, on Saturday and Sundays, I want to be doing our shows very early. So wakati wa mchana Kenya. In fact, I'm feeling of doing our show at 6 p.m. So that is on Sunday and Saturday. I want to look at what is the time, hiyo ni time gani in Kenya. Maybe Sunday inaweza leta shida kidogo because I usually go for church at around 11 to 12, which is equivalent to 11 to 12 ni 6 to 7 hapo. So, and I need another like 30 minutes to return to the house. But I want us to be doing a very early show over the weekends. Ili ni kuwaondolea hiyo fatigue, especially for those people who listen to us very late. Yeah, because for the other 5 days, siwezi kuwa nilifungua so late. And then also over the weekend, I also open so late. I want to give those 2 days to us. Yeah, as you note also, our earlier session, which used to be done by Valerie, momentarily it's not there because it was not sustainable. So I was willing to have 2 shows, but it was not possible on my side. So maybe when there will be more traffic, we can consider to have 2 shows. But for now, it doesn't warrant us to have 2 shows because we really didn't see that traffic of people getting extreme interest. Maybe mukidevelop interest ya show mbili mutaniambia, because I have to know how to go about it and also understand how we facilitate the person who will be doing that. Yeah, so maybe in the future it could be necessary, but for now it became very unpopular to the extent that it was not making sense anymore. But I will keep on exploring it. So if people might want that show, we will think about it, but not for now. Nilikuambia no need to go vote next year. Hii ilibiwa kitambo. That is Njue Njage.
Njue Njagi is of the opinion tukunje njamvi na tuende. So I think Njue Njagi is just echoing what Oburu said. Now we accept we have a benevolent dictator and nothing else, nothing much. Let me see what Acacia is saying. Acacia is saying, oh, that will be appreciated by us in Kenya. Yes. Saturday and Sunday, we want it to be actually a very early show. Hata mkinifurahisha zaidi, naweza amua kuwafanyia show ya 4 p.m. Kenyan time. Ilo wakati tu mumerelax, when you people, you are not very busy. So we might go to that level because actually that one would be the best. So if pia hiyo inategemea mkimarket show yetu na we also get some good Kenyan watches, we can reach that level. I can actually sacrifice hata niamuke tu usiku pande yangu hapa, we do a show in at the best time when Kenyan people ama wale watu wako nyumbani, their concentration span is actually good. So tusikue tunafanyia watu wa nyumbani show when they are very tired, wakiwa wanaenda kulala na wengine wakiwa wanatayarisha kwenda kufanya kazi zingine za kinyumba. Yeah, because somebody was actually telling me that Njiru, hii time wewe unafanyanga show is not a godly time. Nikamuuliza, what do you mean? Sasa wewe unatuletea show midnight 1 a.m. Ni mpango gani uko nayo? So bwana Njue Njagi, there is somebody who told me that akaniuliza, Njiru, unaleta show 1 a.m. I don't know what they meant, but it was a complex thing. So we want to reward our viewers katika taifa letu tukufu la Kenya, and we will evaluate that. So for sure I understand kuletea watu show 1 a.m. it doesn't serve the purpose, but rather it actually makes them try to avoid it, and many of them would want to come and watch a replay. And we really want people to watch a live show because live show is more interactive, more good, more focused kuliko kuona when it is a dead show wakati lishapita. Okay, let me see what Acacia is saying once more. Hata tulale weekdays na time zone yetu, my friends here say hello. Well, so Njue Njagi has opened the Canyon of Worms. Anasema 2027 tusahau bure bilashi. Let me begin with something here which has been sent by somebody, and mutajilazimisha kuelewa Kiembu leo kidogo because it's very scary information of what this gentleman is saying. Ati kura zinapigwa saa hii za Olkarau, na nataka musikie hizo kura zinapigiwa wapi. How scary could this be? Nigitumi kuronekana kwina andu wengi muno andu onge arona guti mundu maracagura wa Embu kwira gwa kura magana mairi kauri atere ona thirikari yenyewe ni rutero wa mbeca wa muthemba wa kugura kura tauni thirikari ni iraruta wira ucio imangirite makathirikari na gura kura icio tona ni kura ni rone ni kura cia Olkarau ku andu wa Olkarau mukora mukimenya atiriri wana mumbunge wanyu acindwa twito kuthithia na oru nona na ndacindwa ni kura cienyu nikithurano kiria nduaga ino iragurwa betha riri na nikena kama mara mone nini one cup mone kura cia Olkarau ikigurwa bona nini one cup Embu lakini imagine kithurano kia Embu na mathia guo no one cup ni guo kia Embu ati Olkarau kia Embu tuti one cup tuo ni twarega kwendia ibande iragurwa magana mairi Embu sauri mwana mwatongorie kumukora kwa gukira ayo kai kasongo one time
That would be my start. Naona Lois Truth ameingia. Lois Truth, we are thinking of that very seriously. We want to be doing our show at a time where maybe tuende tukifanya hivyo, and maybe in future we could also be able to do the show at these good times. Yeah, I really want to avoid midnight shows. I hope Mungu anaweza nipea hiyo neema. Ni vile saa zingine sasa, because we have also to do other things, and then the rotation of the earth, because of the places where we are, saa zingine we get forced to do our shows very late, but I'm exploring that one very seriously. Lakini sasa the only saa zingine sasa ile changamoto napatanga ni saa zingine hata maybe nikiwapea show ya mapema uchangamki. Now saa zingine we sacrifice, we bring somebody here so that they can moderate the show for us, then munakuwa tu bado tu munangojea tu ile show ya jioni. So and then you see I'm not two human beings, so I can be gotten in both of the shows. So that has been my issue. So itabidi mu appreciate whoever who will come and run the show. Na munakubalia tu few hours which I come. Yeah, we have been running this show. There are times which, like when I used to have a lot of time, by the way, I used even to run this show even for 18 hours. Yeah, when I used to have time. But sasa unajua life changes, life is variable. Saa zingine unajikuta ile wakati you used to be able to sacrifice, saa zingine you are not able to do. Yeah, I used to do even shows here 10 hours, 12 hours. I used to usually have a lot of time. That time, I had just completed my school. Then I had decided to have a break of almost 1 year. Yeah, because I was not feeling the moral consciousness to just kujikimbiza tena. So I gave myself a very long break. Yeah, so saa zingine watu wanaweza kuuliza naye huyu ni nani? Wewe unamaliza shule, badala uende ukatafute kazi, unajipea break kwanza. Yeah, I felt I needed that break. So we were really here, and I want us to somersault our show to some godly time. Yeah, sitaki kupea wale watu wako nyumbani pressure sana, because they also want to be here and live. So we might get a day, or it could reach a time when we are actually doing our show 4 p.m. Kenyan time. Yeah, it will be enjoyable. And maybe there are also our new approaches. Maybe they could be of the approaches which can actually make us grow. We don't know. Unajua saa zingine munafanyanga vitu mingi. You do a lot of stuff. You don't know what works. Yeah. So we look forward to an explosion to our show. But we are giving it time. Needed to you just stay true to the course, and hoping that one day people will come and surround and appreciate what we are doing here, encouraging each other and coming up with the strategical methods to stabilize our waning democracy, because Kenyan democracy is no longer functional. So we have to be true to that. And we have to hakuna mtu mwingine atatoka katika taifa lingine akuja kutusaidia sisi kama Wakenya, hata mkoloni ambaye alituacha zama. We are the people who will be able to solve the problems which are in Kenya. And for us to be able to solve the problems which are in Kenya, all what we need is the famous word which was used by Mother Karua some time back, a critical mass, which won't change. A critical mass is a proportionate which is bigger than a half, which is slightly or overwhelmingly, depending with how you want to apportion it, slightly overwhelmingly bigger than a half, and want the same thing. As long as majority of Kenyans want the same things, and they want a better Kenya, and they want Ruto to go, we can achieve it. Yeah, regardless whether atataka kuiba kura ama atataka kufanya kitu ingine mbaya. So Njue Njagi, I'm one of those people in life, because I've seen the capacity of the devil and the capacity of the enemy. Na nitawafurahisha kidogo.
I want to show you the capacity of enemies so that we can also be able to, just as even when we are talking here, I also like applying psychology because psychology is an informer to the emotion. I have been listening to press conferences, especially for some of these football teams which are meeting each other. And kuna kijana amenifurahisha sana, anaitwa Lamine Yamal, Moroccan descent, but he plays for Spain. 2 days ago, or I think 1 day ago, ameulizwa na ningetaka Mungu anipee courage kama hiyo. Bwana Lamine Yamal ameulizwa na podcast na journalist, hii timu ya Ufaransa, France, is very scary. Right now, we do not see a team which can stop this team. Lamine Yamal kwanza akacheka. Akasema, we have ever done that job and we will do it again. Hey, journalist akamuuliza, you are not fearing Mbappe? You are not fearing that machine? Lamine Yamal said, we have defeated France and we will defeat them again. Hey, that is how you face giants. Inaitangwa, it is called the spirit of David, roho ya Daudi. The giant is big and strong, but the courage and the power in you and your focus and your prayer tells you today you'll be the lunch of Mahuru. Today you'll be the lunch of eagles. So mimi nitaomba sisi wa Kenya, Mungu atupe hiyo neema to face giants and win. Because you can face giants and win. So Ruto might think that he is a giant, but we will face him and win. He might have defaced the moral principles of our country, but that one does not mean that we let our country lose and we give up. There is still an opportunity to save our nation. Nations occasionally, or time and again, they reach a desperation quotient. But kuna watu wanakujanga dhuru kusaidiana na raia na wanaokoa hiyo taifa. I have seen nations getting rescued. France in 1786 was under the hostage of a very bad dictator. People do not even have food. Kukachipuka maandamano kubwa sana, revolution, the bread revolution. And actually, the dictator of the moment was killed. So mimi ile kitu najaribu kusema ni hii. We might think Kenyans are docile. Kenyans are very relaxed people. Hakuna jambo ambalo wanaweza fanya. Kenyans will always accept the status quo. But I would want to tell you something. You might think umeweza wa Kenya, but they retaliate on you. So Ruto should not have an early celebration. This war is long than won. Hii vita kama kuna mtu ameshinda, sio sahi. So Ruto should not be celebrating ati ameshinda wa Kenya. Ruto should not be celebrating ameshinda wa Kenya. It's a long, long, long battle. He should not celebrate. He should not be like that fool who has been recorded in the Bible. Now I'm good and well and with property. Niko na mabibi, niko na watoto, niko na mali, niko na rishe. What else can God tell me? Niko na rishe, what else can God tell me? At the height of having everything, the rich man akaingiwa na kiburi. That's what I'm telling you. So, Bwana Njue, I want you to get this. At the height when you think you have everything, the complementarity to that should be humility. So at the time when the rich man felt that he had everything, he could challenge God. He was untouchable to God.
That was a time when God told him, this is your last day. You will not see tomorrow. So, Ruto should not underestimate the capacity of destabilized people, capacity of overwhelmingly hopeless people who have been robbed everything by their government. Ruto should not underestimate the capacity of those people. I'm not saying that Ruto should not even be worried by some billionaires in Kenya. Uhuru Kenyatta, a billionaire. Kalonzo Musyoka, a billionaire. Matiang'i, a billionaire. Ruto should not be worried by some funny billionaires walking on the face of Kenya. But rather, Ruto should be worried by the relentless, unwavering mentality of defranchised Kenyans who have lost everything. Sorry. Kama kuna watu sorry. Something choked me. I don't know why. Give me maybe I need a cup of water. Pengine nitengeneze. I had some. Nilikuwa na maji ya machungwa pale. I will just put it hot, and I have it as we talk. Yeah, so just something momentarily struck me. So sijui kama Bwana Njue Njagi, you appreciate that, and you get to understand that, because it's a very serious moral question we need to ask ourselves, because Ruto anaweza fikiria ameweza Wakenya, ndio, but kuna kuanga, there is usually, this one is against psychology, tunaitanga nguvu ya mtu aliye chini. Sijui kama marafiki, friends, you know the power of a man who has lost everything, a woman who has lost everything. Kuna kuanga na nguvu ya mtu aliye chini, aliyefinyiwa. The forces of good and the forces of nature and the forces of God, they have tendencies to respond and to react to deprived na wanaoonewa. Even the Bible itself is very intense on that, and with some very secular examples of that case. It is called the power of rescuing the defranchised soul. It is something which is usually positioned by nature to rescue those people. Unaweza sema niko na nguvu mingi sana, hawa wanyonge nitawafinya. Niko na nguvu mingi sana, hawa wanyonge nitawafinya. But I've told you, life has a tendency of responding to the weak and meek. That is why even somewhere in the Bible, in Galatians 5:13, in the story of Beatitudes, happy are the meek in the heart. Meek, meek, meek. M-E-E-K. Let me put it in there. There's a reason why I'm using this word. I'm not saying that everybody should be meek. That's not what I'm saying. Itabidi niwaekee hizi beatitude so that you can, there is something I want you people to learn here today. The 8 beatitudes.
I want to see the capacity in which forces of good defend a vulnerable human being. This would be another subject which siku moja nitawahi kuja hapa kama mutanipea nafasi ya to do some psychology here with you. Nataka I want us we read all this, na msiseme ati nimeanzia sasa nimeanzia kuwapeleka kwa Biblia, but nataka kuwaonesha how forces of good align to help somebody who is either being mistreated or miserable. I want to read all of them. Ili uniambie sasa, when you start to attack these people, if even forces of good will allow you to solve, to settle. Let's read them together, because this is a book of wisdom. You might not be a Christian, but it's a good of wisdom. That's always what I say. You might not feel the moral consciousness to follow Christianity, but I've found this book as one of the most highly corrected book which a human being can refer to. I want to read these Beatitudes because I felt I needed to read them here so that people can understand why sometimes somebody who is being afflicted, ama anaonewa, at times they don't need to do anything. At times forces of good align to save them, hata kama wafanye kitu. So Ruto asifikirie hameweza wa Kenya. Other forces could be conspiring against him, na ajikute in the famous phrase ya Mwembu anasemanga, jamba inauangwa na mushakwe. I don't know how to put that. A strong man is killed by a mace cob. Don't think simply because now you think you have induated Kenyans, they will not be able to respond to you. Forces of good have a lot of. Let's read these Beatitudes because kuna kitu nataka tujifunze kutoka zenyewe. Because I want us to build our courage based on this. Mimi sio kuwahubiria na wahubiria. I'm drawing inferences towards fighting. I'm drawing inferences towards fighting mentally, consciously, and spiritual. Because pia and I'm happy by when some of the people told us that pia hii vita tuko nayo with this regime is a two-way war. Is a spiritual and a physical war. Momentarily lazima tukonge tunajua hapa sasa itabidi we need a hydration break, tukunywa tumaji hapa ili tujue tunafanya namna gani, and we evaluate issues. Let me see what Lois Truth is saying. Don't forget the disfranchised are more than those bullets in the government. Every slave revolution or successful revolution, the masses discovered their power, including Mau Mau, hapo Nyandarua, Aberdare. Yeah, I want to read these Beatitudes because from the account of witnesses and some of philosophical books which I've read, there are some people who have pointed towards they were able to meet Jesus. And it has been documented, not even in a spiritual book. Personally, I have met books which are not spiritual, but they talk about Jesus. So that is why sometimes I might take these Beatitudes to be true. Unajua wengine wetu, some of us who have done some engineering, there are some things which we reference them to that dated time. Yeah, because I think I need to say this before I read this. Sometimes unasikia watu wakisema, you know, how sure are you about that? There is a famous commodity tunatumianga sana. There is a famous commodity tunatumia sana in construction, cement and concrete. Cement and concrete
is one of the old commodity which has been used for so long. Yeah, post Jesus time, pre Jesus time, concrete ile tunatumia until I asked. That's the reason why nilikuja kujua the greatest thing in this life is new knowledge, because you can imagine 4,000 years ago people were doing research about concrete, and in our generation we are still doing research about concrete. Kwani concrete inakaaje? There is always new information about it. At one time I asked a professor, I will return back to politics, ndio nataka there is a reason why naleta information. Nikauliza professor, nikamuuliza, kwani hii commodity inaitwa concrete? Concrete ni mchanganyiko wa mawe, maji. You know concrete what it is. Tunaitumia saa hii. The pharaohs were using concrete. Pharaohs. Go kwa Google saa hii, you look for PhD projects which are being done ya watu wakisoma about concrete. You'll be shocked. So, and so that's the reason why I wanted. So if we can date the history of concrete, which is actually older than Jesus. Unajua nimewambia hiyo because now some of us we use the knowledge which we understand to get the knowledge which we don't know. Kama if concrete is older than Jesus, and it means that knowledge was brought by somebody, and we have been able to continue that knowledge up to now. Even sai, I know, like even the university nilisomea majama wengi sana, they are still doing a lot of research about concrete. Sijui improving concrete, sijui adding what to improve it, to do what. So, like, if you don't appreciate Jesus, just appreciate Jesus from concrete. Because yule jamaa ambaye alitudocumentia information about concrete over 12,000 years ago, because that is when concrete 12,000, 8,000, over around miaka 8,000 hapo, somebody documented for us about concrete. Angeshindwaje kutudocumentia, or how could we fail to document an individual who is much younger than even concrete? Sijui kama law is true hapo unashika kidogo. Kama vitu zingine mzee kidogo, we have true record of them. Sasa huyu jamaa ametokezea hapa katikati. How can we have invalidated information about him? So let me read for you something here about the spirit of a poor man. Na huyu mtu ambaye anaitwa poor in spirit, sio yule mtu ambaye hana mali. Unajua hapa sasa nataka msome. Niruhusu niweke maji yangu kidogo because nimejikuta saa zingine my voice is disappearing. That's why I had not warmed some water, so mtaniruhusu. So I'm just putting some water. So, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom. Sasa akishi hiyo mambo umeanzia kuandika hapo, ilianzia before Yesu. Hata kabla Yesu azaliwe, kuna jamaa ana investigate shrinkage ya kokoto. Shrinkage ni kukondea. Niseme sasa kwa Kiswahili, kukondea kwa kokoto ama kunona kwa kokoto. Sasa so ni kukonda na kunonea. During Jesus time, somebody is getting, and that information is there because we can date for you how concrete has been researched on. I've just given that example of concrete because it is one of the oldest products which human beings have made, and it's a BC product before the Christ era, before the common era. Kuna watu wanazitumia. That time is said in two ways. So blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom.
Mark the word poor. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Nataka tusome the 8 of them. Blessed are the meek, and write meek, for they will inherit the land. We are the meek ones now. Sisi ambao Ruto anatutesa. We are the meek one. Don't worry. We will inherit Kenya. Najua nikisema mtu anasema Allah. I'm not preaching to you. I'm just giving you confirmation that Ruto cannot defeat us. That's what I'm doing. I'm not preaching to you. Mimi nawaambia, I'm giving you dated evidences to show you that you cannot afflict people to destruction and you defeat them. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Kama sisi sasa. Sisi tunatafuta mambo mazuri. Hatutaki wizi. For they will be satisfied. Tutakuwa sawa. Juu tunatafuta yana. Blessed are the merciful. Blessed are the clean in heart, for they will see God. Sasa sisi roho zetu ni safi. Yeah. And all these things tie together. Ndio tunataka mambo mazuri. We don't want to see our resources going away. We don't want to see tribalism. We don't want to see violence. Blessed are peacemakers. Yeah, we are making peace. When Ruto is bringing violence to us, for they will be called children of God. Sasa sisi ndio watoto ya Mungu. Sababu sisi tunasema amani, amani, amani. Lakini kuna mtu anatuletea goons. Sasa huyu ambaye anatuletea goons, he will get the opposite of this. Blessed are the peacemakers. So that guy is not a peacemaker. So for they will be called children of God. Kama wewe kazi yako ni kuleta goons, you will be an enemy of God. And you know what happens when you become an enemy of God. Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom. This is a very serious context. This is a very serious context. We should not take it for granted. All what I'm saying is that Ruto will not defeat us. Away from that. So kama kuna mtu ako hapa and he feels that Ruto has the moral consciousness to defeat us with the criminality na kutupangia maovu. God knows. Mungu anajua wanaopanganga maovu. And God will rescue us. We need to have that courage. Tusikue tu kazi yetu tu tunaingianga kwa makanisa and we are not able to understand the meaning of, unajua, hatuendagi tu kwa kanisa for those who go to church kuoneshana ile nguo tulinunua jana or to create connections, kuenda kuona ama kuenda kusikiliza speech ya Gachagua or to understand. We go, the reason why, let me not say church because church is a bit dilute. Let me use the word seeking of God. We do not seek of God because we are fools. We seek God because kuna mambo ambayo anaturidhishanga kwa roho. There is no way in which a criminal can win in this life. Na leo nataka kuwapea example ya watu waovu kwa hii dunia who have never succeeded. And I want you to tell me one human being who is evil who has succeeded in this life. And I will begin with the Kenyan ones who decided to become one of the worst criminals. Walikufa kama nyani. It's bullets na kila mtu anaenda kuona. In 2008, I'm coming from Eldoret. Tumefika Nakuru. Nawaambia hii. I'm coming from Eldoret, tumefika Nakuru. Tukifika Nakuru hapo, tunaona TV zote zimeandikwa breaking news. Breaking news, breaking news. Everywhere, breaking news. Kuna mwanaume ameuawa and it was breaking news in the TV and many Kenyans were celebrating. I will not use the word millions. Thousands of Kenyans were celebrating. The name was Mathenge Matheri had been killed. Mathenge Matheri ile siku aliuawa na alikuwa mwizi sugu sana na he was the untouchable. Alikuwa anafikiria sasa mimi nimefika, hakuna mtu anaweza nifanyia chochote. Lakini
kufa kama mbwa. The day when he was shot na mwili yake ikakuwa imeekelewa hapo chini, no one remembered the crimes which that guy had done. Watu waliona kupona. We had the washoshos who felt that they were the untouchables in Kenya. We had the wanugus who thought that they owned this world. They lost everything. Even hata yale mambo ambayo walikuwa wanafanya kwa dunia, they never even left them to their children, to the extent waliharibu mpaka maisha ya watoto wao, sababu hata mtoto anasikia fedheha kuenda kusema kusema ati sasa ati juu Wanugu alikuwa na mtoto, alafu sasa ati huyo mtoto ajipee jina ati aseme mimi naitwa Levi Wanugu. Unafikiria wewe ni mtu mzuri sana kwa maisha and you are free to do whatever you are doing until even your own children cannot inherit your name. Leo nimesema lazima niwachokoze roho zenu. Yaani unakuwa wewe ni muovu mpaka hata mtoto wako hawezi chukua jina yako, because the name itself hakuna mtu anaweza kuwa nayo. Since Wanugu died, how many people have been called Wanugu in this life? How many people have even inherited that name Wanugu? How many people have inherited that name Wanugu? I'm giving that example because I've seen criminals in this life. Even from where I come from, kulikuwanga na jamaa alikuwa mwizi sugu sana. That guy was killed. And I can tell you, the legacy he left, even his family does not want to come close to that legacy. It's unfortunate. I'm not trying to preach to you, but I'm trying to show you the complexity of a criminal. Sasa huyu Ruto wetu sasa huyu Ruto wetu sasa huyu amefika level, because like people who are transformational, hata watu wanachukua majina these days. Hata unaita mtoto jina ya Ruto, people are getting scared. I was speaking with a Kalenjin yesterday and he was telling me that jina Ruto imeisha meaning kwa Wakale. Unajua, I have this gratitude of interacting with people from different walk of life. Kuna jamaa alikuwa ananiambia bwana, unajua Njiru bana, bana, unajua huko kwetu bana, hii jina Ruto hii, bana, ni kama bana generation ya watoto wanazaliwa saa hii, Ruto Kipruto, hiyo jina imeanzia kukapsize. It has started becoming rare. Nikamuuliza bana, what do you mean? Akaniambia bwana, Njiru ni vile amjui. Akaniambia wait for the next 10 years, wale watoto utatafuta hiyo jina Ruto uisikii. People have escaped from that. That is encouraging land. Maybe we don't get so many Kalenjins here. Maybe that is one of the questions which Kipril will have to come and explain to me here. But it was unimaginable to me when somebody was telling me that the name Ruto is disappearing in the naming cycle of Kalenjins. Hiyo jina itumiki, but they will not say, but it is the undertones within the society. Hiyo jina itumiki. No. I'm not trying to talk about that. What I'm trying to say is not about allowing somebody to do the evil thing. But what I'm trying to say is that sababu wewe ni mnyonge haimaanishi utashinda. All what you need to do is that you need to know that forces of good are within you. And you need to rise up and fight the things which are, because already Mungu amekupea hiyo neema. He is on your side. So that's what I'm trying to say is that we should not be so much cajoled that because Ruto is a criminal man, is a bad man, we are now suppressed and dead. Na hakuna kitu tunaweza fanya as a people. We have to work with the courage, or we have to work with the courage knowing that we will make it. I'm not
Bwana Sony PK, I'm not trying to say that God is going to rescue you without doing anything. That's not what I'm saying. So because that's why I'm saying, I said I'm not preaching. All these things which I was saying, I'm not doing in terms of preaching. I was trying to show you cannot hurt a person who is after God's heart. Hata ukijaribu kuumiza mtu ambaye Mungu anapenda, ni wewe utaumia. That's all what I was saying. People might not take it, but I can tell you, huwezi umiza mtu ambaye God is following on him. Kuna mtu anaweza niambia sasa, kuna mtu anaweza anzia kuniambia sasa, kwani hata Ruto ana Mungu. It's okay, it doesn't matter. But he is committing criminality willingly and knowingly. So he has set himself on a challenge path with God. Let me tell you, huyo mtu sasa anapigana na watu wawili. Anapigana na sisi watu na anapigana na Mungu. So who should win faster? Nani anafaa kushinda haraka? Yeah. So what we are supposed to do is our leaders are supposed to be the moral functions. Our leaders are supposed to be the moral functions of protecting our people. Protecting our people through giving the right rhetoric and organizing those people so that they can respond. So what Gachagua is supposed to be doing as the masterpiece talker is where violence is meted on people, he has to be available for them and work within that violence, or Matiang'i. So there must be that clear indication of at what time do you defend yourself. Because even biblically, war is godly. War. W-A-R. War is godly. That is why and that has been one of the principles for which even the Jews have used all the time. The Ashkenazi Jews, anyway. From the scriptures, Philistines used to fight. The Philistines are fighting. This group is fighting. So there was a group, and war was one of the impactful seasons which were actually meant to show the influence of God through rescuing people. Actually, in the Bible, vita inatumika kuoneshana uwezo wa Mungu. Yes, Acacia, war is godly. Mtu akikuja kwa nyumba yako kukutoa na kukuambia uwezi ishi hapa, are you not going to fight that person? Leo nitawaonesha kitu, sababu I'm also preparing for war myself. Because Acacia, ngoja kidogo. Whoever told you that war is not godly, naona hapa watu wana comment. Yeah, those are the Ashkenazi Jews, eh? Yeah. No, I'm just saying war is godly. So
na msikai ogopa vita. Wakati mwingine lazima upigane. Okay, let me show you something there. Hold on. There you go. Are you doing this video? Now, are you filming? Yeah. You'll actually take your Okay, cheek I'll get out. and put it right there. Cool. Okay? And you will look. Or if the sight's higher, then just take your cheek off. But okay? Yeah, good. All right. Okay. Now you're gonna. Yeah, I will put this one. Okay. Yeah, leo nataka kuona comment za watu. I know it might not be very palatable because people might not appreciate that very much, but it is true. Mbona unasema hivyo? Karigi. Nimeacha mambo mingi. Yule ambaye hajaona akae hivyo. Hiyo imepita na upepo. You, as a man, you have to defend your family, you have to defend your people. That is and you have to defend your country. That is one responsibility which God has given us. So ni hile our politicians wetu, sometimes they don't understand this. Especially, and that's the reason why we have men in the society. Wow. Sawa basi. There's somebody who has said I'm drunk is okay. So mimi niliamuka kukunywa pombe kweli. Wow. Lazima tulinde nchi yetu. Somebody has said I'm drunk, and that one is disrespect to me, because in my life I've never, mimi hata bei ya pombe sijui. But ni sawa, I forgive that statement. I'm a freestyle speaker. Me, I'm that person who can speak anything. So I don't. No, but that one is not good for me. Kuniambia I look drunk. No, Bwana Kinangopa, let me interpret for you that statement. Seems so you feel I'm doing the wrong thing. That's why you say I seem like I'm drunk. Okay. Acha niachane na nyinyi.
No problem. I don't need to prove that. But mimi hata nikifanya kitu, I usually do things based on my own consciousness. So if I do a wrong thing, ni mimi mwenyewe nimefanya hiyo kitu mbaya. So but I've never, I don't think I would come in such a podcast under the influence of something. Saa zingine even when I come here is not like ati I have premeditated thoughts that lazima niongelee hii kitu at time. So what I usually no, it is because it is I know the dangers of pombe, so that is why maybe I can comment that kidogo, maybe the dangers of pombe, because you know I've seen a generation which has been destroyed by pombe. Some of our relatives were destroyed by pombe, and that is why some of us, even at a very early age, we said that was not a path we would do. So I remember in my generation, it was a time when if you are celebrating birthday, una celebrate na pombe, ukipita KCPE lazima ukunywe pombe, ukipita KCSE lazima ukunywe pombe, ukimaliza university lazima ukunywe pombe. And I've seen all that. I spent my 5 years in Eldoret. I was not I was not persuaded by anyone to do that. So I would even appreciate kuambia wewe Njiro umechizi kuliko kuniambia umekunywa pombe, because when you tell me nimekunywa pombe, you are like trying to tell me that you are not natural. Ni kitu ingine inafanya kitu na sio wewe. Yeah, but anyway, it's okay. I listen. I want to state that categorically. Mimi hata ukiniita party, mimi usininunulie pombe. I don't do that. Kama I'll take such things. Kama hii ni maji ya ndimu nimetengeneza pale after I wanted to clear my throat. But along the way ni kama throat yangu hata imekuwa sawa, so I don't need to do anything. Yeah, along with my throat has been okay. So ask yourselves, mbona hizi mainchi kubwa kubwa? And let me tell you, na hii kitu sasa I want to be a bit, do you know that America and China, for them to have, for there to be one superpower, in some time in the future itabidi wapigane. Sahi wanaweza jifanya wako diplomacy, but if China will have to outwit America, itabidi waende war, warushiane vifaru na mabuduki. Sasa wacha niongee hivyo sasa ili museme nimekunywa pombe kabisa. No, I'm returning there, Bwana Kagiri. I was trying to build our spirits, but inaonekana bado pia nyinyi hamtaki. Nyinyi mnataka tu kukaa na roho zenyu zikiwa zinakaa hivyo. Nyinyi hata sio watu wa kuenikalinjua. Kaeni hivyo. You people, you are not people who might even want their souls to be built. Because you know, even human beings have a tender part. Unajua binadamu ako na ile kanafasi ya roho nyororo. Ile kanafasi ya roho nyororo, at least like they want to be shown the humane nature ya mtu. Lakini sasa nyinyi inakaa ni kama sasa mnataka tu tuongee tu story ya hard tacos peke yake. Hard tacos. Hey. This hour. So I was just trying to bring a soft touch of your mental awareness, lakini ni kama hamtaki.
No, ile kitu nilikuwa nikisema, I was talking about the importance of war. Ile kitu najaribu kusema ni hii, eventually America and China they have to fight, wapende wasipende. Ni kama vile for France to win World Cup, wapende wasipende, lazima wagongane na Spain. They have to be that collision path. Lamine Yamal na Mbappe, wapende wasipende, lazima wacheze na mmoja wao washinde for any one of them to win the cup, because there are no two winners in this life. Hata sisi kama lazima tutoe Ruto hapo, we have to be in a collision path with Ruto, tupende tusipende, and the earlier we discover that the better. So at times saa zingine nikisikia watu wakisema mimi sipendi maandamano, nacheka. It is us to win or Ruto to win, but there is no middle. So, and for us to win, we have to put ourselves on collision path of Ruto, hard tackle. On that one, I accept vile mnasema. So, story ati ya kusema ati tunataka ati kuguza Ruto pole pole, hiyo tuwache. Kama lazima tushinde, we have to put ourselves on a collision path with Ruto. We have to challenge him directly, hand tackle. And that's the reason why I brought the story of David. For David to get the name he got, he had to put himself in a collision path with a giant, which was ready to kill him. Na hiyo nimemaliza, sababu najua maneno hamtakangi kusikia, because nikisema vitu kama hiyo mnasema sio hivyo. Anyway, I understand, because you know some of us we take Bible as a fictional book. That's why sasa nikisema hata hiyo story ya David na Goliath, kuna mtu ataanzia kuniuliza ulikuwa hapo uone huyo Goliath. Sasa wacha niachane na hiyo story, sababu sasa mkianzia kuniuliza kama nilikuwa hapo nione huyo Goliath, unaona sasa mimi nitashindwa. Lakini bwana Stone PK, for us to win against Ruto, hitabidi tumutokezee mundu kwa mundu. Akiamua kuiba kura, we have to challenge that concept. Hiyo story ya kusema ati all the time sijui tunaogopa Ruto tunafanya nini, as long as we want to win this war, ni kama hata unajua, leo nataka kuambia maneno mingi. Waswahili wanasemanga aje, na sijui msimamo wako wapi, nitampigia simu. Waswahili wanasema hivi, muficha uchi azai. What is the meaning of that? Sio mimi nasema, muficha uchi azai. So kama unataka mtoto, you know what you need to do. Huyo ni Mswahili alisema, sio mimi. Muficha uchi azai. Na mwingine akasema, mtaka cha mvunguni lazima ainame. You have to bed to get what is under the table. Hiyo sio misemo yangu, unless museme hawa watu walikuwa wamekunywa pombe wakisema hivyo. Bwana Kinango, hawa watu walisema hivyo walikuwa wamekunywa pombe mingi sana, right? Back to the sender. Wewe Kinango, wewe back to the sender. Usinirushie usinirushie roho ya pombe wewe. Back to the sender. Mimi sitaki. Wow, anyway. No, we have to be doing our shows happy. We cannot afford to face this remaining 1 year gloomy and lacking focus. We have to do it with strength and consciousness. Okay? Niambie hivyo ili ni validate Kinango kidogo. Kinango, nimeweka amarura hapa. There is
some portion of Amarura na ingine gani? Amarura mpaka hapa, a quarter of it Amarura, up to a half Murubaine, up to 3/4 level Heineken, to validate what you said. Leo Ruto aliniletea pombe mpaka kwa nyumba. Naona Mbudhi amekuja. Hivyo kama hivyo ndivyo iko. So unajua nilisikia hata watu wa upinzani wakisema pombe inaletangwa na Ruto sometime back. Lakini pia kuna kitu tunafaa kujua, hata kama pombe inaletwa na Ruto, Ruto hakuji kukufungua mdomo. Yes, he can bring poison, he can bring whatever he is doing, but you cannot blame your poor planning or your poor decision making on somebody else. Yeah, so we have also to be cautious about that. Even as we blame so and so anatuletea pombe, atufungui midomo hivi anatuweka, we can still escape that poison. We can escape that poison. Yeah. So hii maneno ati ya kusema ati mnataka kuando Ruto pole pole, wacha niwaambie tu kwa haraka na kwa mapema. The day we will position ourselves on a collision path with Ruto, hiyo ndio ile siku tutapona. There's no two ways. Hakuna winners wawili hapa. Ni either sisi tushinde ama Ruto ashinde. Na hakuna draw. So the earlier the better tumukute. We use the famous word tumukute. So we have to start now running, and I want the opposition to start running this thing. We have now to start silencing Ruto from his actions of delivery. Kama speech ya Gachagua jana, there is a statement nataka kumuongezea, kama anatusikilizanga hapa, akuwa anatusikiliza sasa. Gachagua was supposed to tell Ruto, and I don't understand why he missed this state, but I just want to advise him free of charge. We will not take any motivated election. Wewe ukikuja uibe hiyo uchaguzi, hiyo ni yako. We will not take any motivated election. We have now to reach to those levels whereby we assert our authorities. We will only accept what is true and verifiable. Kitu ambacho macho yetu inaweza tuambia hii ni sawa. But history ya kuweka Ruto ni kama yeye ndiye ako na monopoly ya kila kitu, to the extent that we allow the government to do violence na kufanya zile vitu wanafanya, and we are not putting the government to task. It's very bad. Kama saa hii, for your information by the way, sijui kwa nini, you know, one of the protests which are very effective is targeted protests. Like unaweza sema, like we will be taking a protest to DCI. We will be taking protest kwa ofisi ya Murkomen. Though they are called targeted protests, they're usually very effective. I'm not saying that they should protest, but what I'm trying to say is Gachagua has also to learn to nuke Ruto, not to speak zile vitu watu wameona na macho. So what I expect now Gachagua to graduate a little bit. Nataka tu graduate kidogo bwana Budhia. Kile kitu nataka sasa Gachagua afanye when he is addressing Ruto, he has now to learn how to put threats. Yes, because if he puts threats, hiyo sasa ndio venom ya mwananchi. Sasa mwananchi anajua vile atafanya, but you cannot be addressing Ruto is like you are addressing a crossfire. That is my take in terms of that. That is my take. Like
we have to start addressing. Lazima tuanzie kuongelesha Ruto vile David anaonge. Let me read that statement. Nataka musikie vile Goliath anaambiwa na David. We have to read David's statements to Goliath. There is a reason why I'm saying these things. You have to learn how to communicate to your enemies. Hii lazima niwasomee. Hii lazima niwasomee. Hii lazima niwasomee tafadhali. Nataka hii lazima niwasomee. Hii lazima niwasomee. Hii lazima hii lazima niwasomee. Huyu ni Daudi anaambia Goliath. These are, you know, you have to learn how to communicate. Hebu sikia vile David anaambia Goliath. Mtu mkubwa sana mwili wa kimo. He was one of them. Hebu sikia vile David anamwambia. Your carcass. What is a carcass? Your carcass. Your carcass. Carcass. So already David is seeing Goliath as a dead thing. That's why sasa David anaambia Goliath, your carcass. So in the imagination ya David, Goliath ni kitu isha kufa. Anyway. This is how warriors talk. Warriors. Na ukirani kuongea hivi hakuna kitu inaweza kushinda kwa hii maisha. Your carcasses will be food to all birds of the sky and to the beasts of the earth, and there will be no one to frighten them away. That is the statement. Hiyo ni statement ya David to Goliath. Anamwambia wewe muzoga yako leo inakurwa na hawa mandege wanapita hapa kwa hewa. Wewe ujui. I'm trying to put it like in a realistic way, like this is David here and this is Goliath here. Yani David akona, regardless of the status and his nature, David anaambia Goliath, wewe bwana unacheza bwana, wewe hii mwili yako hii itakurwa na ndege saa hii. What is the insinuation of David to Goliath wakati anamwambia hii mwili yako ina. So David anaona Goliath akiwa amekuwa mufu na alikufa kitambo na sasa hata hajamua. Anyway, I don't want to go to that. But if you can be able to understand that David spirit, ni battle mingi sana unaweza shinda kama binadamu. Hati shida iko hapa kubwa. A mountain of a problem is here. Na wewe uko the other side. Hata huyu Ruto bwana. Let's learn to tell him yeye hakuna vile yako. And we have to position ourselves on that collision path. Na yeye. So weak. And people have been coming well. That's why I appreciated that Mezo speech. But where I don't like is where now they go through, they say, we respect you, na tukuogopi. Those two words don't go together. We don't audit that. If you decide to go berserk, kama hatukuogopi, the meaning ni hatukuheshimu. Na binadamu anasemanga hivyo.
Ile kitu naogopa is human beings are here. Even watu wa mlima all the time mnasemanga hivyo. Watu wa mlima nasikianga wakisema mimi ile kitu naogopa ni Mungu na uji moto ama maji moto, something like that. There are some people who say that. Mimi ile kitu naogopa ni Mungu na uji moto. Ile kitu naogopa ni so that is the path. But you cannot respect him. You cannot. So lazima wa Kenya, we have to learn how to put ourselves on a collision path with Ruto, with courage. And that collision path is accelerated by leaders. Hata kiongozi haitaji kuambia raia, you just need to portray that courage. And you keep on telling Ruto, we also have equal power. And it is true. Power sio maguruneti na wanajeshi wale atu wako kwa barracks, because unajua saa zingine serikali inafikirianga sababu wako na wanajeshi na barracks, that is what they value. As long as muko na watu, you have everything you need. As long as muko na watu, you have everything you need. So what we are supposed to do now is there is a communication language to the people on revolt. And that is what I want the united opposition to start learning, how to communicate to Kenyans. Because Bwana Karigi, nao nimeanzia kuingia sasa kwa mada yako sasa. Mimi naingianga pole pole. The united opposition has been unable to speak to Kenyans. Kuna vile huyu raia ambaye ako kwa beatitude, kuna vile anaongeleshangwa. The poor in spirit and the meek, kuna vile anaongeleshangwa. That is another lesson. Na kama wanataka lesson, wakuje tuwafunze. But you don't speak to people who are in desperation, who do not have food, who everything has been stolen from them, who wale wanaangaishwa, the way the united opposition is doing. That is not how you speak to destroy the people. Watu wamepokonywa kila kitu, wengine wanabomolewa, wanatoroa kwa manyumba. You know the problems which have been happening to the population. The way you speak to those people who have been afflicted, or violence has been meted to them, the way you speak to them by offering cover. Your words should give cover. And you are not supposed to be like, you are explaining things which are happening to them. 50% Gachagua is able to do that. Close to 50%. Like, when Gachagua is saying, mimi nitakuwa mjinga niruhusu Ruto atoe watu wetu kwa mashamba yao ama kwa manyumba zao. That is offering cover. That's a epic statement. I like that. Where you show intent of offering cover to people who are being attacked by the state. But you have to take it a notch higher by where now you position yourself on a collision path. Because as a leader, if you position yourself on a collision path with the leader, sio wewe unapigananga, ni raia na responding. So like for example, if for instance, if united opposition, ni waite hivyo, watokezee waambie Ruto, we will not entertain your nonsense again. Ni swali tu nauliza Bwana Karigi. It is the art of speech. United opposition tu in their rally, wanaambia tu Ruto tu pale kwa rally, Kalonzo Musyoka, tuseme Kalonzo Musyoka for instance. Najua there are some people with a lot of jitters with him, or Matiangi, or whoever. Kalonzo Musyoka asimame pale kwa podium, aambie Ruto, wewe, enough is enough.
We will not tolerate this nonsense of you again. Enough is enough. Umetufika hapa. Wewe, umetufika hapa. How will citizens take that? Ni swali nauliza, how will citizens, raia watachukua hiyo statement aje? Citizens usually take such a statement and run with it. You energize the multitude. So actually, people, so you don't actually need to tell people what to do. What you need to do as a leader ni kuoneshana ujasiri. And the population knows what to do. You don't need to kuambia watu sijui mtokezee maandamano mufanye nini. No. You don't need to do that. If you show courage to tackle Ruto, you have already won raia. Hiyo ni siri tu nimewaibia kidogo. I don't want to go to the detail of that. Kama unataka Wakenya wakufuate saa hii. And I'm so surprised that there's no guy who is now interested in wanting the quickest way of becoming a president in Kenya. Place yourself properly on a coalition path with Ruto. Wachana story ya democracy. Anzia kutishia Ruto. Kwani hata huyu Gachagua milestone yake imetoka wapi? The little milestone he has gotten. He praised himself slightly, not explicitly the way I would recommend, but some of the fortunes which Gachagua has gotten is he slightly praised himself on a coalition path with Ruto. So saa zingine naona wanataka kucheza siasa friendly, and that is where even Matiang'i lost it. And to some extent we were hoping some people cheated Matiang'i na wakamwambia ati you need to go slow, ati this is along sijui nini. Hii siasa ya Kenya saa hii haihitaji heshima, na ukifanya siasa ya heshima sijui wacha tuheshimiane tufanye nini, you have lost it. I'm just giving them free advice. If you go to Kenyans with the art of sisi tunataka kufanya siasa safi, kila mtu tuheshimiane, even this guy, like when Matiang'i was saying, I have to start saying this because when Matiang'i some time back he said, hata serikali iliyo madarakani tunaiheshimu. We don't want them to do that. And then what Kenyans know is that ni kwamba hii serikali, the things which we can remember ni kuua watoto. Do you think even Kenyans can take him serious? These guys have to learn how to talk and to communicate. So you cannot respect a government which people are not respecting. Sasa hapo you have gotten an exit of thinking you are not in line with people. Watu waheshimu hiyo serikali. People are being abducted because they feel they can possess. Alafu sasa unasema ati tuheshimu serikali. Bwana, somebody misread Matiang'i vibaya sana. Matiang'i had all his fortune. Majenzi wamemuitisha. Sometime I even heard watu wakisema kulikuwa kunasemekana Matiang'i ndiye candidate wa Gen Z. All what Matiang'i needed to do at that time ni kutokezea na kujiweka kwa coalition path na Ruto. Enyewe watu wana advisors. Unajiweka kwa coalition. Matiang'i angetokezea na naongea kwa ujasiri. Aseme, watoto wangu don't worry. I will rescue you. You guys, I will rescue you. Yes, I will rescue you. In fact, if I was Matiang'i, alafu nianzie kusema majenzi wanasema hivi, ningetokezea sasa ongoza hiyo revolution. He lost something. He lost something there. Lois tu anasema Rigiji is tactful. Given Murkomen comments, he is combative but strategic. No, what I'm trying to say, Lois truth. Raia wananga patience. Kuna kitu tunaitanga stale. Na raia ni watu wa current situation. What is working for us now? Sio watu wa memory. That's the problem which we have. So
if you are somebody like Matiang'i will have a lot of problem trying to resuscitate ile consciousness Gen Z walikuwa wamemweka. Ile wakati Gen Z walikuwa wanasema huyu ndiye atakuwa candidate wetu. Sometimes and nikasia ni kama walitaja Maraga. Then I don't know why I don't know. Sijui ati hata Maraga alikuwa ameambia. Sometimes hata kulikuwa kunasemekana Maraga ndiye candidate wa Gen Z. Then Maraga was unable to take that. Unajua saa zingine these things are opportunities. Sai Maraga hata afanye nini? He cannot resuscitate himself. Let me tell you how countries which have done revolutions, how they do it. Unaona, kiongozi akisikia kuna fununu anatajatajwa, he gets out. Let me tell you what happens wakati mtu amepindua serikali. Ukipindua serikali, kwanza inakuanga silent movement ukipindua serikali. Then after umepindua serikali, the way it comes out, isemekanangi serikali imepinduliwa na nani. Kuna semekananga tu raia wa Senegal, wanajeshi wa Senegal. Okay, no, hata yadhangi hivyo. There is heavy gunfight in the president Paris. That's how the news is. So tunasikianga tu. I want to show you how lazima leo niwaoneshe hii. So that's how news breaks out. Heavy gunfight in presidential Paris. That's how the news comes. So ikikuja hivyo, hatujui hao watu wanaongozwa na nani. Heavy. Then mukikaka nini, the fortunes are changing. Mukikaka munasikia the president under house arrest. Hiyo sasa ni mukikaka tu munasikia sasa in advance the president under house arrest. Sasa within that confirmation sasa ile mambo inatendeka hivyo, hiyo maneno ya kupindua serikali wanajeshi haikuangi kitu imefanywa na mtu mmoja. Sasa yule jamaa ukua wa kwanza to own it up, all the fortunes go to him. So mnaweza kuwa majamaa watatu ambao mlikuwa mmepanga hiyo kupindua serikali, and I can give you that because I went to the details of understanding how the Bukinabe guy did it. So muko wase watatu wale mnapindua like wale like the possible guys, any guy will become. So inakuanga tag of war pale, is a tag of war. Kuna wase watatu sasa, hao ndio wana like the underground guys wanajua, lakini ikifika sasa pale the timing and the real time, yule jamaa utoa kichwa wa kwanza na anasema this is information to all Burkina Faso people. I want to tell Burkina Faso people now, from now, the president is under house arrest and we are restoring the normalcy and other communications will be brought to you. Huyo jamaa ukuanga wa kwanza kuonekana kwa media hivyo, that is the guy who takes it. It is called the courage to seek the moment at the most critical time. That opportune time. Huyo jamaa utoa kichwa wa kwanza. Hata huyu Traore, you need to give him credit sababu yeye ndiye alitokezea. Na akasema, let me tell you, ukionanga au majamaa wote, these guys who are president by kupindua serikali, au majamaa usicheze na wao. Au majamaa bana waheshimu. I'm telling you,
because it is usually a tug of war. You are not the only one within what is happening, but wewe ndio unakuanga the guy who took that opportune moment. Heshimu hao watu. Mimi wacha nikwambie, mimi hata nikikutana na jamaa ambaye alipindua serikali, mimi umpiga saruti bana. Let me tell you, hiyo kitu ni noma. Hiyo kitu ni noma. Telling you, hiyo kitu ni noma, sababu Kenya you have 60 years na hata amwezi yenyu tu. So Wakenya tuache wakaa hivyo. So Wakenya Wakenya, I think I would not recommend for them wapindue serikali because hiyo hawawezi. Unajua saa zingine ni vizuri pia kuelewa character za mtu. Mkenya kupindua serikali nayo hiyo hawezi toboa. Ni vizuri ukiona mtu strength yake haiko hapo, unaacha tu. And that is discussion for another day. Nitakuja kuelezea hapa kwa nini serikali Kenya iwezi pinduka at through ile nini like hii maandamano ya Gen Z ilikuwa hapa. Hakuna rais kwa hii dunia hiyo maandamano ya Gen Z inaweza muacha. I'm telling you, ile maandamano ya Gen Z ya 2024 hakuna mtu ambaye anaweza achwa na hiyo kitu. Hakuna mtu hata mmoja maandamano kama hiyo inaweza muacha kwa power. There is no any single human being hiyo maandamano ya 2024 inaweza muacha kwa power. All what we missed was a guy to seize power. Mtu wa kutoa tu kichwa tu hivi. So stupid. Hiyo kitu inaniumanga sana. So lowest truth nimewambia tu ile shida hiyo kitu ya Gen Z, why it did not fruit in Kenya. Everything was ready. Hiyo tu kitu ilikuwa tu jamaa tu atoe tu kichwa tu hivi. Unatoa tu kichwa na story na hii. The only thing which was not done, and it was laxity of some of our leaders, it was putting Ruto under house arrest and declaring 2 tasks which cannot even spend 20 minutes. Nimemaliza bure kabisa. Saa zingine ndio majamaa saa zingine hata sitakangi kuwasikiliza. It was an opportune time. You can react to that as I come. Wacha tuone.
I agree. Someone took advantage of a crisis and halted it, but it had backing. I think pia the idea of a possible Gachagua takeover made Rao hakunanga ati kitu ya hakuna nini Acacia, there's nothing like regret in a takeover. It was just about. It was just about. Ikifika hiyo level unachukua ni vile. That's why I've said there was no enough Kenyan to have that courage to take over. The ground was ready. Hiyo damu ya Gen Z ilipotea bure. So much idiot. There was just a Kenyan who refused to do the right thing. I'm telling you. Kalikuwa kashaiva. Sijui kwa nini hata mnaandika. Hiyo kitu tu ilikuwa tu Acacia, nimekuambia ilikuwa tu kutoa kichwa. Just getting your head up. Unatoa kichwa na unasema kuanzia leo, from now. But unajua, I understand the indoctrination which Kenyans have been told. It is very bad indoctrination. Na ndio tu wa Kenya itabidi muzoe maisha mbaya. Leo acha niwataki kidogo. Wa Kenya itabidi muzoe maisha mbaya. You know, sometimes, let me tell you, in this life, that's what unasikianga, in this life, risk takers always succeed in this life. Risk. Kuna vitu zingine lazima urisk. Hebu niambie, in this life, how many people have not risked wako na chochote? Hata bibi ni kurisk. Unasema, I hope this human being will be okay. Everything in this life is taking risks. Hakunanga ati kitu ya comfort. So historia yao sijui nini, sijui kupindua serikali, sijui nini, sijui nini, ndio mutakaa mmekaliwa hivyo miaka yenu yote. Let me tell you, if the Kenyan system ingekuanga inajua ya kwamba wanaweza pinduliwa, wanaweza kaa rada. Sasa kuna mtu tu anakuwa ni wajinga bana, hakuna kitu anaweza fanya hawa. Let me tell you, those instabilities are the ones which stabilize governments. Ile story tu ya serikali hata ikiwa pahali inajua kitu kinaweza tendeka, tungolewe hapa. That is what even makes those people work. Lakini story ya comfort, sitting and relaxing, ndio wanaenda wanaanzia kukuvalia belt ya mahogany. Mtu anakuvalia belt ya mahogany ya 500,000 na anakuja nayo kwa TV akiwa ameinua trouser juu uone. Anaanzia kukutapikia mpaka kwa kichwa because anajua nyinyi there's no any revolt you can do. Let me tell you, the secret to a stable government niyo serikali kuogopa raia. Kama hapa Marekani, they fear the people who have guns. Na wanajuanga kuna kitu ambayo wawezi fanya ya ujinga. Let me tell you, hakunanga, the moment tu serikali tu inajua tu hapa hawa hakuna kitu wanaweza fanya, bro, serikali inaanga huruma. Watawakalia na wafinya sawa sawa. There's nothing like ati serikali na they will tax you hata kama ni hiyo damu wa kutoe. Msifikirie hii kiburi yote Ruto amekuwa nayo ni sababu ya mambo ingine. He knows like hawezi nipindua, hawezi nifanya nini, wako tu hawa tu ni propaganda kidogo, niko na itumbi hapa sijui nini. No, hiyo sasa uoga ndio noma sasa. So Burkina Faso watu wameruhusu vitu yao. Yeah. Let me tell you, at one time, hiyo kitu wa Kenya wana avoid hiyo. It will come one time, tupende tusipende. Itabidi tupindue.
Tupende tusipende, America had civil war in 1860. Britain had their share na wanapigana hapo, including their world wars which they were fighting, which were not part of us. Mnafikiria wazungu hiyo kuchinjana kwa world war 1 1981 wanachinjana sawa sawa, 1945 wanachinjana sawa sawa, na then mnafikiria sasa ati you will learn from experience ya mzungu, ati experience ya mzungu ati my friend, vitu zingine it is your own experience. Hakuna vitu unaweza solve without your own experience. So mnasema sasa ati mnataka kusoma na experience ya mzungu. World War I is not even 200 years old. Hao watu walichinjana the other day vibaya sana. When is 1918? 1918 is extremely modern time. Walikuwa wanachinjana hapa 1918. Ili ati mnafikiria ati ni kama ati hao watu wako na nini ati wamepanga inchi zao zata. 1918 wamechinjana vibaya sana hapa. Have you, wacha hata niwaoneshe casualties wa World War I. Nataka kuwaonesha, I want to show you casualties by country wa World War I hapa in millions. It is not even 150 years. It is not even 150 years. Nataka kuwaonesha hapa casualties. No, sio hiyo. So wow, Acacia anasema ati hata mimi ningefanya hivyo. Haya, ni wale wanasemanga ni viongozi, ndio hawa casualties hapa sasa. The people who are exporting democracy to you, ndio hawa. Leo nataka niwaoneshe casualties. Kuna vitu let me tell you, unfortunately, this is how countries are built. Russia ni over 30 million. Yeah, over. Oh, no, not that a million. This one is by percentage of total death as percentage of population. Can you imagine? Total death, hiyo ni percentage of population hapo. Let me see. It should be in no, I think hiyo nimesoma vibaya. It should be, but I know ni wengi, so wacha tuisome hapa. Unaona, Australia watu walikufa 60,000, Canada 60,000, India 70,000, New Zealand 18,000, Newfoundland ni hapa Canada kama ngiri mbili. Hata South Africa ilikufa watu ngiri 9. United Kingdom 1 million. Hii ni UK mita. So total British Empire 1.2. Belgium around 130. France 1.7, hapo karibu 1.8 million. Greece 176. Italy 1.3 million people. Kwani Japan walijichunga aje? Japan ngiri 4 peke yake. Kwani Japan wako pigana? Montenegro 13, Portugal 89,000, and these are very small countries by the way. Romania 580. Haya, Urusi ndio hii sasa. Urusi ndio
ndio ilishika kabisa. Urusi milioni 3, 3 million deaths world war. United States 117 na total deaths ni 10 million. Hii ni allied hata wajatuwekea China around 10 million kwa allied 10 million. Hao wengine Central Power nayo ni 80 million. Unaona sasa pia wengine. Unaona Germany pia kwanza I think Germany ndio ilikufa sana because Germany kama walikufa 2.8 and Germany was a bit smaller than Soviet that time. Germany walikufa 2.8 million. Na unajua sasa wale wanakufanga sana sana ni Ottoman Empire. Hii ni Turkey. Ona ingine hapa 3 million people. Bulgaria 187. Austria-Hungary 2 million. Grand total 22 million. Hizi ni vifo za wazungu. Hawa to say ati even as we admire them, that is the path. So of course hapo it was global dominance. You know part of the reason why like Acacia au watu walikuwa wanachukiana, unajua it was because of colonization. Sababu kuna mtu anataka land kubwa kuliko mwingine, so unakuta like ni kama Britain na Germany wanachukiana hivyo because maybe kuna mwingine ana convert South Africa vile umeendeleza South Africa kivyako, kuna mwingine ana convert Congo within themselves, kuna mwingine anataka India, so inabidi wapigane. Kuna mwingine anasema hey, and I need Brazil. Yeah. These people also suffered mercilessly. So, but and so 1918, those casualties. 1945, another massive casualties tena. So, amani inji ila kwa incha ya upanga. But somehow, somebody has to silence Ruto by telling him atutishwe. So, communication has to be more targeted communication. How many died in Kenya before goats occupied the land? Anyway, think about that. Me, I don't want to over discuss that. You wacha tuweke wacha tusikie the undertones which are happening. Let's hear the undertones. Jenny Goat, Nanjiro, tuelewe the causes of the World Wars II. I see a third coming. Mimi sitaki kuingia hapo.
Waafrika mtaenda kuhubiria wazungu, oh, muachane na vita, muachane na vita. Wazungu wanapenda resources sana. Hii kitu inaitwa AI, hii ndio itafanya watu wapigane vibaya sana. Hata sio story ya Teumbe. Hii kitu inaitwa AI. Because jamaa watu wata develop vitu, mtu anasema bana, niko na drone hata inaweza jiripua yenyewe bana. Huyu ananiambia nini bana? Hiyo kiburi ya kukua na very serious technological advancement. Ama sasa uko na drone inapiga somersault na buduki. Uko na drone umeiweka kwa AI inapiga somersault na ina shoot. Na ni drone inapiga somersault ina shoot. Ama drone inajificha. Unajua mimi nimeziona. Drone na inajificha. Yani drone ina scan environment na ikiona kuna danger inajificha by camouflaging or looking for congested places. Na ni drone. Drone inakuja like imetrainiwa kama watu. Unajua one way of escaping death is kujificha kule watu wako. So drone inakimbia in congested places because wanajua mwezi rusha bomu huko. Nimeona hizo vitu kasema drone inakimbia inascan, inajua like for example tuseme ni Kenya hivi. Jamaa anakutumia drone, alafu sasa hiyo drone inaanzia kuona ni kama unataka kuiangusha. Hiyo drone inakimbia Kibera. Drone inakimbia Kibera sasa. Sasa inaenda kujificha huko Kibera. So by the time mnataka kuiangusha na inakimbia huko Kibera na ina shoot bado. So by the time mnasema iangusho. Kumbe inakuja kujificha. Acacia, the day when you will welcome a drone in your home, that is the day you will stop talking. Unaona drone inakuja imekimbia, yani inaingia kwa nyumba yako. Wacha niache mambo mingi. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema kwamba baada ya kukamilisha mazungumzo yake ya siku 47 na wakazi 45 kunradhi na wakazi wa Mlima Kenya ambayo yanafanyika huko Wamunyoro, ataketi kwenye meza ya mazungumzo na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ili kujadili na kupata ushauri wake kuhusu mwelekeo wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kauli yake inajiri wakati ambapo muungano wa upinzani umeendelea kusisitiza kuwa utawasilisha mgombea mmoja tu kuwania rais na kumkabili Rais William Ruto. Mwanahabari wetu Victor Ngaruya anaarifu zaidi. Siasa nchini zimeendelea kupamba moto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Kila mara viongozi wa muungano wa upinzani hujitokeza na kudai kuwa lengo lao ni moja tu, kumng'oa Rais William Ruto kutoka madarakani na kuwa watakuwa na mgombea wao mmoja katika kinyang'anyiro hicho cha urais. Hata hivyo, kuna dalili kuwa kuna vyama katika muungano wa upinzani ambavyo vinataka kujinyakulia viti peke yao katika chaguzi ndogo, chaguzi ambazo IEBC imesema kuwa vinaashiria jinsi uchaguzi mkuu huenda ukawa. Uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkarau katika kaunti ya Nyandarua unaotarajiwa kufanyika Julai 16 baada ya kufariki kwa aliyekuwa mbunge David Kiaraho. Chama cha Gachagua DCP na mgombea wake Sami Kamau Ng'otho kitashindana na chama cha rais mstaafu cha Jubilee na mgombea wake Wilson Mwaneki, vyote viwili vikiwa vya upinzani dhidi ya mgombea wa UDA Samuel Muchinda Nyaga. Hata hivyo, Gachagua amesisitiza kuwa baada ya kukamilisha mazungumzo yake ya Wamunyoro atakutana na rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuzungumza kuhusu mwaka wa 2027. Na mimi na Rais Uhuru Kenyatta tunafanya kazi pamoja. Na mimi na ndugu yangu mkubwa Uhuru Kenyatta ni kama chanda na pete. Na nikimaliza hii mazungumzo yote mkinipatia maoni, kabla sijasema chochote, nitaenda nikae chini na Rais Uhuru Kenyatta, so that we compare notes. Ndio pia Uhuru anishauri, si ndio?
Sikuishi kwingi kuona mengi. Viongozi hawa ambao Gachagua anadai ni chanda na pete, ikumbukwe kuwa miaka ya awali wamekuwa na mitazamo tofauti ya kisiasa, sana sana ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Gachagua alipomuunga mkono Rais William Ruto na kuwa naibu wake. Ulikuwa umetuambia tukapotea. So this time mimi nimesikiza watu, pia nataka pia wewe kama kiongozi unishauri. Haya yanajiri huku naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i akikabiliwa na kufufuka kwa kesi ya fidia ya ardhi ya Ruaraka yenye dhamani ya shilingi bilioni 3.2 baada ya kubatilisha malipo ya shilingi bilioni 15 kwa ardhi iliyokuwa tayari imetambuliwa kuwa ya umma. Kesi hii ikifufuka ikiwa imebaki miezi tu kuelekea uchaguzi mkuu. Gachagua anatuhumu kuwa hiyo ni njama ya Kenya Kwanza kumhujumu Matiang'i. Fred Matiang'i, in the unfortunate event utishwe, uende kwa Kasongo, utaenda peke yako. Watu watakuacha. But I know tumeongea na Matiang'i na amesimama kidete. Hawezi tishwa. Kuelekea uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkarau, macho yote sasa yameelekezwa kwa muungano wa upinzani iwapo watashikilia msimamo wao wa mgombea mmoja katika kinyang'anyiro cha mwaka wa 2027 ama tofauti midhili ya chaguzi hili ndogo. Victor Ngaro ya NTV. Ngari ametupatia taswira. Umeona Magesi? Alafu pia siasa ni kutishiana nyau. Umesikia alichosema Gachagua? Yeah, we need to react to that. There is an indication that Uhuru and Gachagua could be wanting to work together. I think if you look at that closely, Gachagua and Uhuru, they want to build a coalition. Yeah, for me, that's what I think. They want to build a coalition which will surge for the 2027 to challenge Ruto. That's why I think they want to come together. So, need to united opposition, which will be made more colorful. So, I think ni hali ya kujipanga. So, what I don't know is if still that is what people from Mount Kenya want, and if that is what, because I've usually come to know saa zingine that unity of talk between Uhuru and Gachagua, Kenyans could embrace it, but watu wa Mlima, are they going to embrace it? And I am still waiting for Uhuru to explain hawa watu ambao walienda kwa serikali, who used to be his close allies, walienda hapo kiaje? Taki kuweka any speech ya Ruto. So, KTN. Karibu. Tunaanzia kule katika eneo bunge la Olkarau. Ni kwamba matumizi wahuni katika siasa yameendelea kushuhudiwa katika kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkarau ambazo kilele chake ni Jumatatu hii kabla ya uchaguzi wenyewe siku ya Alhamisi. Leo kundi la wahuni waliojihami na bunduki na silaha butu lilivamia wakazi eneo bunge la jirani la Gilgil ambao walikuwa wamefunga barabara baada ya gari moja la wahuni hao kusababisha ajali. Baadhi ya viongozi waliohudhuria msururu ya kampeni ya vyama mbalimbali wakisisitiza umuhimu wa amani na uwiano katika zoezi hilo la uchaguzi. Gen Kashui ana taarifa zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa eneo la Shokereri, eneo bunge la Gilgil. Kundi hili la wahuni waliojihami kwa bunduki, rungu na silaha nyingine likiwatawanya wakazi baada ya mtafaruku wa kisiasa uliofanyika eneo bunge jirani la Olkarau ambako kampeni za uchaguzi mdogo zimepamba moto.
Kwanza ni kurejesha katika shule ya msingi ya Muiri ambako kundi la wabunge wakiongozwa na Mwangi Kionjori wa Laikipia Mashariki waliandamana na mwaniaji wa chama cha UDA Samuel Mushina wakifanya kampeni zao. Nitachukua hii nafasi kuweza kushukuru wananchi wetu hapa Olkarau kwamba tuendelee kudumisha amani, kwa sababu uchaguzi utakuja na utaisha na sisi tutabaki tukiwa wananchi wa Olkarau. Na wale watu wanatisha wengine, wamekuwa na vitisho mingi. Kuna wakati ya nomination ikifanyika, hawa watu walikuwa wanatisha watu hata wasiende nomination. Vijana ambao wanatumika na wanasiasa, tunajua wanasiasa wanakutana na hao wapi. Baada ya mkutano huo, wakazi walijitokeza barabarani na kukutana na trela hii ya chama cha DCP na kujiunga nayo. Wahuni ambao walijifunika sura walifukuza trela hiyo kwa kasi, ila gari lao likabingiria eneo la Shokereria. Wakazi waliofika kuwaokoa walivamiwa na wahuni hao. Lori ya DCP ikakuja. Venye ilikuja ikapata watu wanatoka kwa UDA kupewa pesa. Ikasimamishwa na watu wenye wametoka kwa UDA. Ikasimamishwa kwa barabara na wakaanza kuimba one term. Venye wameanza kuimba one term, nayo hawa gari zenye hazina number plate zikatoka Muiri Primary zikakuja. Zikipiga marisasi juu, zikirushanga matia gas. Hii mkasa imefanyika hapa siku ya leo. Tunauliza president, tulikukosea nini kama wana Kenya? Tulikuchagua kwa kukupenda, lakini umeamua kutuua mahali popote unatupata. Gari inaanguka, tunaenda kuokoa vijana. Mmoja anawekwa kwa boot, amepigwa hata hatujui kama amekufa, alafu tunapigwa. Wakazi wa eneo hilo walijawa na hamaki na kufunga barabara inayounganisha Gilgil na Olkarau. Hapa sio Olkarau, hapa ni Gilgil. Na mbunge wetu hajakufa, Martha Wangari ako uhai, na sisi we are not voters. Wapeleke siasa zao Olkarau, na kama wanafanya hivyo ndio uchaguzi yairishwe. Tunasema uchaguzi ifanyike kwa haki, yule atashinda ni mwana Kenya. Wahuni hao wakitumia magari yaliyotolewa au kufichwa nambari za usajili walirejea na kufyatua risasi hewani na kuwavamia wakazi kabla ya maafisa wa polisi kuwasili na kurejesha utulivu. Wanatuuliza nini? Na wamefunga vitambaa vya vichungi. Huwezi ona huyo mtu, huwezi jua ni nani. Amebakisha macho peke yake. What is that? Na namba. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi aliyempigia debe mwaniaji wa chama cha People's Renaissance Movement Timothy Kariuki akikemea matumizi ya fujo haswa kwa upande wa serikali. For the respect of the constitution, Ethicon, the IBC must issue a statement barring the UDA candidate from this election. We cannot continue like this. Election cannot be out of bribery. Election cannot just be done out of the constitutional framework. Zimesalia siku 5 kabla ya uchaguzi huo mdogo kufanyika, kinyang'anyiro hicho kikiangaziwa zaidi kama mapambano kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Ken Gashuhi, KTN. Shukrani sana Ken Gashuhi kwa taarifa hiyo. Tukisalia kule Olkarau ni kwamba kampeni za uchaguzi Guns wamekataa kutoka karibu na ndege ya PS ya CS. Guns Guns everywhere. For months, Kenyans have argued about one word: goons. Every political rally, every protest, every confrontation, someone eventually asked the same question: who brought the goons? Now, in a dramatic twist, the Cabinet Secretary John Mbadi has reportedly found himself at the center of that very conversation after a tense confrontation unfolded around his waiting helicopter in Kisumu. According to witnesses, what should have been a routine departure allegedly descended into chaos when a group of men surrounded the helicopter and demanded more money before it could leave.
It is an incident that has not only raised security concerns, but has also reopened one of the most uncomfortable debates in Kenyan politics today, the growing influence of organized groups that appear whenever powerful leaders visit the ground. According to eyewitness accounts, the cabinet secretary had completed his official engagements and was preparing to leave. The helicopter was already on standby. Officials were making final arrangements. Then a group of men reportedly moved toward the aircraft. Witnesses say they demanded additional payment, claiming they had helped mobilize crowds and provide support during the day's activities. Their demands allegedly became increasingly aggressive. Some reportedly blocked access to the helicopter. Others moved dangerously close to the aircraft. One witness claimed that a few individuals even climbed onto the helicopter's landing skids while insisting they will not move until they received more money. Goons wamekataa kutoka karibu na ndege ya PS ya CS. Goons everywhere. Goons dwaro majan. Goons liero nyaka ndege ya. Goons dwaro majan. Goons ya. Hey. CS ashapanda ndege lakini goons wamekataa. Goons odage. Goons wamesema no. Nakamiwa. Hey. Dwaro bana. Yaani goons wamekataa. Uwo. Aya. Goons kaona to bau. Officials quickly realized the situation was deteriorating. Security officers attempted to create space around the aircraft as the pilot prepared for takeoff. Amid the shouting and confusion, John Mbadi reportedly boarded the helicopter. Moments later, the aircraft lifted off under pressure, bringing the confrontation to an end. Fortunately, no injuries were reported, but politically, the story was only beginning. Because this incident arrives at a time when the word goons has become deeply embedded in Kenya's political vocabulary. For nearly 2 years, opposition leaders have repeatedly accused politicians of hiring organized groups to attend rallies, intimidate opponents, disrupt meetings, or influence public events. Government leaders have often rejected those accusations, insisting political violence should not be normalized or generalized. Nasikia kuna mtu anatangaza ati ametoa taarifa kusema ati serikali ilipanga wahuni na watu wa kubomoa biashara na kuharibu biashara na kuchoma biashara ya watu wa jamii moja. Kama huyo mtu ni mwanaume kamili, atuambie hawa watu ni kina nani. Aende andikishe statement, aseme ni mtu fulani, ni kiongozi fulani, ni sehemu fulani. Kutangaza tu mambo ya ujinga kwa mitandao ya mambo ya siasa is unacceptable. Yet, what happened in Kisumu appears to tell a different story. Whether these men are generally unpaid mobilizers, opportunists, or simply individuals taking advantage of the situation remains unclear. What is clear is that they believe they were owed money, and they allegedly chose one of the most dangerous places possible to demand it, around an aircraft preparing for takeoff. That single detail changes the conversation, because it was no longer simply disagreement over payment. It became a security incident involving a senior cabinet secretary. It also raises difficult questions about how official visits are organized. Political events rarely happen spontaneously. Crowds must be mobilized, security coordinated, transport arranged, local leaders consulted. In many parts of Kenya, allegations of facilitation have become almost expected during major political visits. Supporters often argue they spend time and money attending such events and deserve compensation. Critics argue that this culture has transformed politics into a transactional exercise where attendance is negotiated rather than inspired. The Kisumu incident appears to expose exactly where that system can break down. If expectations are created but not met, disagreements can quickly escalate.
And when those disagreements involve a senior government official attempting to depart by helicopter, the consequences become far more serious. Beyond John Bad himself, the incident raises another political question. If a cabinet secretary can allegedly be confronted in this manner during an official visit, what does it say about the government's ability to manage public events? Was this a failure of planning, a failure of communication, or does it reveal that the culture of politically mobilized groups has become so entrenched that even government officials are no longer immune to it? The most important issue we must deal with in the next few months is to make sure that Your Excellency, we deal with the issue of goons across the country. And I must say this, Your Excellency, this must be done without fear or favor. It must be done indiscriminately. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali. Na nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria, ndio tukomeshe uhuni na mambo ambayo yana Sawa, Eric, you can react. Umetufuatilia ama sasa ndio umeingia? Mtoto wa mama ama baba? Sijafuata sana. Nakusalimia. Eric, mtoto wa mama ama ni mtoto wa baba? Wote. Anyway, mimi niko like I'm just me. So I don't know kama hiyo video ilikuwa inaongea vibaya ama ni aje, because Acacia was saying to hiyo kitu very nauseating. Was the video okay ama the sound of, I don't know, but I didn't have any issue. Maybe the voice. Let me ask you a question. Some of the upcoming news is there are some people in Embu town who are reporting that kuna kura ilikuwa inanunuliwa huko iende ikapelekwa Olkarau kupigwa. So you can tell me how that one is possible. Kama kuna kura inatoroa eneo zingine inaenda kupigwa Olkarau, then Gachagua has indicated kuna uwezekano wa yeye na Uhuru kukutana and get advised by him, and then you can react to this violence which has started being seen in Olkarau one day after Gachagua amesema kuna violence itaanzia kuonekana Olkarau, and Gachagua indicated yesterday ni kama Olkarau kukuwa na violence, but for the first day leo tumeona violence where even DCP vehicle was attacked, ile lori ya DCP ile ya campaign. So those are a number of things which we can react to, and anything else which you think you want to react to. So nikikurecap kidogo, jana tuliona speech ya Mudavadi akijaribu kubembeleza Waluya. Do you think like if he is still gaining on that front? There is also the issue of this issue of goons is now becoming like the new reality of Kenyans. I don't know kama history ya goons ni kuikubali tumeikubali ama shida ni gani. What next to goons now? And do you still think we are winning this election in Olkarau? That is the area of speaking. Najua sasa uko set now, right? Yes. Okay, let me start with Olkarau. I think, just as I said, like any win for Rigiji will be, even if it's by 1%, like I think I'll say he deserves. But I think it's going to be tough because I had on date 15,
people are going to State House, and my thinking is, I had those people are going to, I don't know, they're going to be given money, they're going to like eat very nice food. Then then they are going to vote the following day because they go on 15. That's what I had on 15. And this on 15, I think they will sleep when they are going. So my thinking is these people are 15 around, I think about 15,000, and they are going to go leave State House on 14th, which I think on Wednesday evening. They drive back to Olkarau that evening. Maybe I don't know their strategy. What if they are told they go and vote that time? By that 6 o'clock or 7, there 8, they all vote at the same time. What do you think about that? And then after the chaos starts, like in DCP, like stronghold. So that's what I'm saying. Sometimes refugees speak very like in a confident way, but I think it's not an easy. This one is tough than presidential. It's very tough for him. It's very tough, and because I'm sure Ruto is prepared to win this, like by hook or crook, in any way. And like my question is, if Rigiji is defeated, what is he going to say? And and the government, what is the government going to say? You said, you remember there was a time people used to say, oh, baba umepoteza, si hata wewe ufanya nini? Uibe pia. So I think this one is tough. I think in a free and fair, Rigiji would win by maybe over 65%. But this one, I think the government is still about, I'm putting like 17,000 votes. They're going to save like that margin of the votes. Like those votes are going to be, because I'm thinking about maybe 10,000 of the people who are going to come from State House. They might listen to what the government, like their advice and the promises, maybe after voting. Then during the day, on that voting day, maybe there are those who are going to be giving bribes somewhere. I think it's tough because mostly I'm expecting like the turnout to be about maybe 45,000 at most. So I think if Rigiji can get about 17,000. That's my prediction. 25,000 for DCP, 17,000 for the UDA. And then the rest, yeah. Is that disparity not too close? Is that difference not too close? Why not 25 and 8,000? No, I think I had on Wednesday, which is on 15th, 15,000 people are going to go to State House, and then they are going to travel that night. Like, I don't know what they are going to be told. Maybe they will be given. I had the kind of treatment they are going to be given is like it's one of the best, and the kind of the money and the promises after that, those envelopes. So what if like 10,000 of them listen, and then during the day they do their some bribes there, So that's why I'm saying it's not an easy by-election. Like it's one of the toughest. Tough is in our stronghold. Why are we making it tough? Ama ni Ruto and I make tough because of the power of money. In case if DCP like loses, even if it's unfairly, I think the government will start like many narratives. They say,
You said, you know, even you, Jiro, you will say, like, what are you expecting even in 2027 if you are not going to win that? Of course, it will be unexplainable. You cannot lose. Yeah, they're still in 2027, and then we come here and complain, and life goes on. So that's what I'm saying. It's not going to be as easy as Ligiji sometimes is putting it. But I think he's going to win. I incline more to He said the election is local, and he doesn't need help. Wako sawa. Right? So there is an advertisement nimeona ya Linda Mwananchi, ni kama Linda Mwananchi wanaenda Nyahururu. Ni Nyahururu wapi huko wanaenda kesho? Ni kama, I think when Gachagua stopped them, I think ni kama they have decided to go to another place, right? But I tried to check, where do they post? Because I thought they post through the Sifuna. I saw that in somebody, I've seen it in somebody's wall, but that person is a Ruto blogger. It could be true, it could be false. That's I also needed to verify. That is so. I tried to verify, but I didn't see. I tried to verify it from like Sifuna, and I didn't see it. So I thought maybe those are State House bloggers. But I was thinking, like, so about like the Kangata issue, I was thinking, because I was trying to see the politics of Murang'a and their history. So what do you think Kangata is thinking? Because the politics of Murang'a mostly is mostly they start from, like, there are three constituency. The Kiharo, it has about 120,000. Kandara, about 100 and maybe one there votes. There's Gatanga, I think Maragua, those four constituencies. And if you look at the numbers, I think even him, I think now he's trying to think of, like, it's not going to be as easy as he thought. Even if he has worked according to the way I hear from the people. Because if I think the government... Are you trying to say that Kangata can still lose the election? Is that what you mean? Yeah, yes, he can. That is, if he is not aligned to DCP in that area. Yes, he can. I think DCP will have a massiveness, and I think Kangata will not be stupid to align himself with any other political party because of the euphoria of DCP in that area, right? Yeah, that's what I'm saying. If I don't know how he's going to play his cards, because today I saw him in I don't know which meeting he was, and you know, sometimes in Kenya when you talk of tribalists, like it goes to a certain person, and like when you talk of a thief, it goes to there's that, yeah. So I think if he doesn't, I don't know how he's playing his card, but he might lose if DCP get someone and the government takes someone, because like I was trying to look on how he won that like last election. He got about like 60% in those four constituency. 60% of the votes. Because the government is trying to bring Alice Wahome, Alice Wahome. That's what the government is trying to do. Alice Wahome cannot make it. Hata kwa dawa. Why do you think so? That's a reject, bwana. Eh? Who listens to Alice Wahome siku hizi? Uone hata vile toka anzia kutembea na Ruto, even the way she has become scary. But you know what I'm trying to say is, like, if she gets more of the votes from Kandara, which is also key, because when if the governor is from Kiharo, mostly the deputy is always from mostly Kandara side. If you check well,
how the maths go. So that's why I'm saying if Kangata can, because last time he won quite well, like with like 70%. And he defeated all the other candidates, even if their votes were combined. He won with about 256,000. So what if everyone get 100, like those are three, and maybe there's one who will get about 150. So I don't know how he's going to play his card, and I'm thinking like they may have issues with Rigiji. Because Rigiji, I think what he's playing is he wants Kangata to go through. Like Kangata should not start through Leader Mwananchi, should start with DCP. So, but I can see Joe amesema kitu serious hapo. Because let me ask you a question. If today you see somebody with Wanga, or you see somebody, you know there is a death by association. Leo ukiona mtu na Oburu, what comes to your mind? If you start seeing somebody getting close to Oburu, what will you start thinking? So I'll say maybe he has joined that camp in those sides. Like he's not so much in support of. There is a tendency of him going to Ruto. He could go to Ruto, right? Yes. Yeah. So when Kangata was with the Wanga Jana, what is the picture which he is trying to paint? Ni pia Joe namuuliza. So bwana Joe, ni picha gani hapo wanajaribu kupaint? Because it matters, the association matters. Although Budi anasemanga saa zingine hapa, Mudavadi said that you cannot criminalize association. Lakini association inawanga hiyo hauta criminalize. Kwanza ya Rigiji, unajua hata Gathoni sidhani alikuwa anataka kurudi UDA. Gathoni unajua star yake ilikuwa so bright. Hata before Rigiji akiwa deputy, like she was up there. And but, you know now, I think Gathoni wa Mushomba was identified as a mole, eh? Yeah. So na vile alikuja akakuwa identified as a mole, sasa hapo ndiye aliisha kama ile tunasemanga in Kiembu, kama irenge imewekelewa chini, aliisha mara moja beyond repair. Yani like yeah, it is true what you are saying, like Gathoni wa Mushomba fortune yake ilikuwa juu sana, lakini aliisha venye hata ungeamini. Yeah, ndio sana nasema like Kangata, unajua that's why nasema politics zake sijui atazicheza aje, because Rigiji naye politics zake chenange kwa more like you have to understand, Gachagua is abrasive. Siasa ya Gachagua ni abrasive, and Gachagua is a general. Siasa yake ni general, yani total region. Unaelewa? Total region. Yeah. So But you general sometimes I think they request better kidogo juu. I think huyu candidate alikuanga wake, huyu mwenye chukua na Moses Kuria. Yeah, I think there's a way anaweza icheza hata kama unajua like kama ukiangalia venye Ruto alifanya, like kuna huyu like kipi alikuwa anaitwa nani huyu women rep ama alikuwa sio kama alikuwa women rep, akajoin serikali hata ya BBI akaongea. Baadaye akaona ni kama venye kunaenda, acha tu nirudi side. Wakati walienda nomination akachezwa, akaambiwa wewe usijali, wewe support gava. So there's a way Ruto anajua kumanage hao na siasa na kuwekea tu mauongo. Rigiji naye I think anafaa nani vitu kidogo, hata kama si uongo ajue how to convince them, but anajua huyu ndio mtu wangu, unaona. Kama utacheza hivyo sasa itabidi ukuwe muongo zaidi sana. Because you have to do the way Ruto does, you promise one seat to 10 people. Unaenda Meru unawaambia wewe ndio deputy president,
Unaenda Nyanza unawaambia kuna uwezekano unaweza kuwa deputy president mkifanya kazi vizuri. Unaenda Western unawaambia kuna uwezekano unaweza kuwa deputy president mkifanya vizuri. So all what we are encouraging is sasa, if you are truthful, there are some aberration which you cannot you cannot shy away from. But sasa hii one time unaona inaenda wapi? Juu mimi naona both side, hata kibreming Rigiji jana, I think tunaona, mimi nikiangalia naona kila hata ukiangalia nini Linda Mwananchi iko na shida. Unaona wote hakuna mwenye anasikiza mwingine. For example, ukiangalia kama Sifuna alisemanga boss wake wa mwisho ni nani? Ni baba. They will have to agree how to associate with each other. Wapende wasipende, itabidi washikane, not because wanapendana but because of the Kenyan interest. Tunajua wapendani, but they will have to work together by fire by force, right? Yes, sometimes wanajiuliza ama wali announce mapema hii, sijui ama walitupea hint mapema. Hakuna story ya kutupea hint mapema. Wanga survive aje, na it is part of the small effort which they are doing za kutoa Ruto. Hakuna vile unaweza anzia kusema ati wangeanzia kujenga coalition next year January. Hapana. The art of coalition building ni sahi. So issues ya waungano wafanya kazi pamoja, those are bygones. There's no any other alternative. The only alternative they have is to work together. So the earlier they understand how to shed off some of their pride, the better. So kama Gachagua kuna, in fact hata kuna poro nimeona ya yule jamaa anaitwa Mwema. Nimeona siku hizi hata Gachagua ameanzia kupata kura 0. Niliona ilikuwa ni Nakuru. But Nakuru, I don't know how walipata 0. Nimesomea huko, so sijui. I don't know how walipata 0. And it is very Nakuru is quite big. It's cosmopolitan though. Yeah, naelewa vizuri. Nilisomea huko, so ndio nasema like hii poll yake ya Nakuru alifanyia exact wapi? Like niona alifanya about 50. About 50. I don't know how alipata 0. Hiyo kitu hata mimi imenishangaza sana. Even if the research is not extensively scientific, but unajua jamaa alichukua kura mingi sana. Out of 40 people hakuna mtu aliona Gachagua 50. Yeah, that's what nasema 50. Anyway, maybe kunakuwa na those bad days sometimes. Anyway, juu atu complain hata zile za Ruto, sijui kila saa akiulizwa kati ya huyu nani huwezi taka akue. Sikia kile mtu anasema huyu. Anyway, maybe ndio time ya Gachagua imefika ya akianzia Nakuru aende LD. Sasa ni atakuwa anacheza pale pa ati huyu staki. Anatolewa na raundi ya kwanza. The next question ilikuwa umeuliza gani? Apart from here, nini Olkarau, I'm just waiting. I don't know. I'm just predicting itakuwa about 45,000. I think people turn to vote. Let's have one video about Olkarau alafu tuendelee. So. Let's still stick with Olkarau. And as the by-election campaigns hit a fever pitch, one thing stands out. It's President William Ruto against his former deputy, Rigathi Gachagua. Now, while the Ruto wing flexes muscles, flooding goodies, the Gachagua camp is crying foul, but vowing to take it to the wire. For observers, it's a must-win for both, especially Gachagua, who's keen to have the whole Mount Kenya region in his political basket. The former DP's displeasure with Linda Mwananchi involvement in the mini poll is also telling of a man keen not to share the poll's outcome, especially if it's a victory. Our political affairs reporter Alan Ochanda has the story. As the 70,000 voters in Olkarau, Nyandarua County seek to replace their member of parliament on Thursday next week, two key political leaders, President William Ruto and his former deputy Rigathi Gachagua, are seeking to make a statement.
For optics, Ruto is keen on sending the message of his acceptability in the mountain. For Gachagua, he has to stamp authority, pacify his base, and make his DCP party attractive ahead of next year's polls. For the last 2 weeks, Olkarau residents have been treated to a sea of goodies. From gas cylinders, shoes, foodstuffs, government-branded mattresses, to heightened development and even cash money, while the DCP camp intensifies its grassroots contact with the voters. Just why the premium on Olkarau, unlike the past mini polls? Losing about President Ruto, it means a lot. It means that he has lost his base. Mount Kenya was his base. Okay? So winning there in Nyandarua can give him a lot of mileage. Especially winning in the most conservative Gikuyu constituency. Because you remember, the Mau started in Nyandarua and Olongoruoni. So those are the most patriotic, if you want to call it that, in terms of the betrayal, the Gikuyu feel that the Ruto delivered to them. If he can win there, then remember he can win anywhere else in the Mount Kenya region. As you approach the next general elections, you want to have a very powerful political party so that anybody who wants to run for political office would use your political party, which is essentially a special purpose vehicle. Now, that is why Olkarau is very critical. Depending on the outcome of this election, if the candidate supported by Mr. Rigathi Gachagua does not win, then people who had already aligned themselves with Mr. Rigathi Gachagua in the hope that if they join his political party, they'll be guaranteed of a political win, they will sit back and review their positions or alignment with Mr. Rigathi Gachagua. Because if he doesn't, if his candidate doesn't win this by-election, then one would easily say that his President Ruto would have punctured his political trajectory, or he would have deflated his political trajectory. While the IEBC has issued a warning about the malpractices, the Political Parties Liaison Committee has called on the Commission not to postpone the by-election, even as political observers say it won't have significant sway on the electorate. Both opposition and government, they are saying that the by-election should go on. So we have urged IEBC not to cancel the elections in Olkarau. The good days they can throw the outcome in Nyandarua. What may throw the outcome in Nyandarua is if they do what they did in Mbere. The allegations in Mbere is that they were able to bring enough violence, chaos, and actually introduce ballots. If they do that, then they can take it, but that's not a win. A win is a clean democratic contest where you sell your agenda to the people, or you sell your performance previously, which then can indicate what you are likely to do in the future. The Olkarau seat fell vacant following the death of the area MP Njuguna Kiaraho, who was elected on a Jubilee ticket. On the Olkarau bit, he is not keen on onboarding Linda Mwananchi or the United Opposition luminaries, a tactic that appears to have also kept off Deputy President Professor Kithure Kindiki from the campaign rallies. I wouldn't call it a warning shot, but Mr. Rigiji's pronouncement is very solid because he's the one who's been mobilizing resources, who's been doing the campaign. And if you want to come and want to associate with my success the last minute, then I'm not going to be a very happy politician. Because in the event that the DCP candidate wins, now there'll be many people to share the glory. Even as the UDA and DCP candidates steal the show, 7 other candidates, making it 9, will be battling out to serve for the remaining term as Olkarau Member of Parliament. Alan Ochanda, KTN. Still on matters politics and political realignments ahead of the next. Bwana Eric, kuna kura inanunuliwa pande ya Embu na inataka kukuja kupigwa in Olkarau. Maybe I can show you that video so that you can react to it. It's quite scary. Acha nitafute. Goya. Nitumua ndio hii. I know nasikianga kibere.
Yeah, because people have come, you people, you will forgive me because the language, yeah, but listen to kuna kura ilikuwa inanunuliwa Embu. How? Kauli ya tereo na thirikari yenyewe nä rutero rwa mbeca wa muthemba wa kagura kura tauni thirikari nä ĩraruta wĩra ũcio imangirite makathirikari aragũra kura icio tondũ nĩ kura nĩ rwone kura cia Olkarau koguo andũ a Olkarau mũkorwo mũkĩmenya atĩrĩrĩ wana mũmbunge wenyu acindwa twĩte gũthiĩ na ũru nĩwona na ndacindwo nĩ kura cienyu nĩ kĩthurano kĩrĩa nduaga ino iragũrwo betha rĩrĩ na nĩ kĩrarũgama bara mone ni nĩ one term mone kura cia Olkarau ikĩgũrwo bona ni nĩ one term Embu lakini imagine kĩthurano kĩa Embu na mathia guo gũkũ nĩ one term ĩni gũkũ kĩa Embu atĩkĩa Olkarau kĩ Embu nĩ one term tuo nĩ twarega kwendia ibandĩ nĩ twarega kwendia ibandĩ iragũrwo magana merĩ Embu Sauri mwana mwatongoria kũmũkora gwa gũkũ ayo kai kasongo one term Eric, are you conversant with the Kiembu ama huyu jamaa amekupiga chenga? Nimesikia Kenya amesema. Is that possible? Kuna kura imenunuliwa Embu Shauri which could be taken to Olkarau. It could, but it's a lot of work. Like, and how many votes can you I'm trying to check at the number of votes. Kura ilikuwa inanunuliwa 200. Hadi nikashindwa wale huyu alikuwa anauza kura 200. Is he sick? Lakini I make sense sana jo. Utaweza aje kunini? Utaweza like mbona usienda kununua yenye tu already wako kwa Olkarau? Why would you spend all that? I don't think it makes sense hata kwa gava. Like I'm not sure if the government can do that. Like I think they have a better option than that. That one is a bit more expensive. And unless is a goon. Maybe maybe is a goon. Maybe it can. Tuliona huko huko ni wapi? Iya Marava akina Livondo walikuwa huko. So as a voter I don't think so. Maybe as a goon. Nimesema maybe as a goon, as a voter I think it's more expensive to, it's better to choose to, or I think kama itatumia those ways maybe itabuy huko. Could it be wananua hizo ID ziende zipewe wale watu wanalala huko? Unajua I'm trying to connect the dots. Unajua si ati ni watu wanataka, huyu jamaa amesema ni kura zinanunuliwa. So could it be hizo kura zinanunuliwa zipelekwe Olkarau to be given different people to vote with them? That is the question. Si IBC itatumia register gani kwanza? Ni ile tu ya nini? Ya sidhani. I think si kama ni kuchukua ID, si wakiwapea hizi like hii Kameko walikuwa wanawapea ID. So I don't see why. Maybe as a goon. That's what I'm saying, maybe as a goon. Because like the governor maybe atakampu huko. The governor wa Embu takuwa kwa Olkarau, I think. Karige, we will beat Ruto and any stooge that share the sponsors. Aya, wacha tusikie hii maneno ya cracks. Ati Linda Mwananchi pia iko na cracks makubwa haya. Well, the Linda Mwananchi movement projects unity in its push to unseat President William Ruto. Insiders tell a different story. Sources within the movement allege the coalition
is far from cohesive, with leaders publicly performing solidarity while privately safeguarding their own political interests. Reports suggest the movement is teetering toward a major fallout. Its leaders are speaking in one voice, not out of a shared conviction, but out of political expediency ahead of the next 5 years. So is Linda Mwananchi's unity genuine or merely a strategic performance masking deep internal rifts? And TV's reporter David Muthoka interrogates. To many supporters of the fledgling movement, Nairobi Senator Edwin Sifuna is not only its face, but also its leader. Sisi Biblia inatuambia Mungu ataturejeshea miaka yote ambaye ililiwa na nzige. Hawa wananchi hawa ndio wenye kupayana titles zote. Hata mimi kule ODM wanafikiria wakininyang'anya katibu mkuu, wakifikiria wakinitoa kama naibu kiranja wa chama ama wale walio wachache kwenye Senate, wanafikiria hamtanirudishia. Ninyi ndio wenye kupeana. To the ordinary supporter, leaders aligning themselves with Linda Mwananchi appear united behind Sifuna, either as their preferred presidential candidate or as the running mate to the United Opposition's eventual presidential flag bearer in next year's race for State House. Mimi nimetembea na Sifuna Kenya mzima. Wajaluo wamekubali, Wakisii wamekubali, Wakikuyu wamekubali, Wakamba wamekubali, kila kabila imekubali. Sasa mkubalie tutembee na Sifuna, tuende kila mahali, tushikane na watu wengine, tutafute Kalonzo, tutafute Matiang'i, tutafute Wamunyoro, tutalete Orengo. Saa hii nasikia mnasema mnataka kunipea kiti ingine. Mumeamua? Mumeamua? Mimi nawaamini kwa sababu hiyo viti yote ni nyinyi mnapeana. Hi cousins. Hi cousins. But is that really the case? Does Sifuna enjoy the unanimous backing of other Linda Mwananchi principles, or is there more than meets the eye? Hapa tuko na kikosi kikubwa kutoka Kenya mzima. Hawa ndugu zako wote, Mheshimiwa Wamboka, wengine hawajafika hapa, Mheshimiwa James Orengo, Mheshimiwa Babu Owino, wote wako pamoja na sisi. Na wamenituma na kitu, I think mtu wangu atakumina, walinituma na shilingi 1,500 nikupatie. Hapo. Iko hapo. Na wanasimama na wewe. NTV has established from insiders within Linda Mwananchi that the movement is anything but united in principle. They claim the projected unity is largely for public consumption, while behind the scenes lies a simmering power struggle, a clash of egos and internal rivalry, with several leaders believing they are best placed to lead the movement. Kwa sababu Oburu hawezi. Sasa Orengo is the acting party leader of ODM. Let us begin with Senior Governor James Orengo, who all factors being equal, many believed was the natural political heir to the late Raila Amolo Odinga. Arguably the most seasoned politician in the group, Orengo has spent decades in the trenches fighting for democracy and constitutionalism, serving alongside Raila Odinga from the Moi era through the Kibaki and Uhuru administrations. Babu na Sifuna na James Orengo. Orengo Jaduong. You are our last line of defense. Take care of these young men. Mimi ndio headquarter ya fujo. Mimi ndio mnemfunza harati tukiwa na babu. Lakini kwa sasa akijaribu kuleta fujo hapa Kisii, tutaonana mundu kwa mundu. Insiders say Orengo at one point believed he was best placed to lead Linda Mwananchi. Sifuna, emerging as the movement's public face, the Siaya governor appears to have gone back to the drawing board. Ruto alikuwa na mkataba na Raila Amolo Odinga. Na Raila akasema usiue watu, usiue vijana. Ruto anaua vijana maui. Then
is Embakasi East MP Babu Owino, best known for the slogan "Baada ya Baba ni Babu," signaling his belief that following Raila Odinga's exit from frontline politics, he should take over as the next leader of the Orange Democratic Movement and ultimately lead the opposition to power in August next year. After Baba ni Babu. Na tunasema ni Babu kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Babu now appears to have shifted his focus to the Nairobi gubernatorial race and no longer seems interested in leading ODM or any broader opposition outfit such as Linda Mwananchi, if his recent political signals are anything to go by. Whether by default or by design, political observers say Sifuna's rise has altered the equation, leaving Babu with little choice but to recalibrate his political ambitions. You know, Cheruiyot and Mudoga, I've never shied away from saying that I'm ambitious and I have ambitions. People always say, do not speak, you will be finished. Oh, when you speak, these people will kill your ambition. The Bible says that do you light your candle and put it under the bed? No, you put it on top of the table so that everybody can see it. If wild animals are ambitious in the bush, in the forest, that a gazelle, the slowest gazelle, must run faster than the fastest lion for it not to be eaten. That's an ambition. And the weakest lion or the slowest lion must run faster than the fastest gazelle for it to eat. That is an ambition. If animals are ambitious, why shouldn't Babu Owino be ambitious? Then there's about MP Caleb Amisi, who has repeatedly insisted that he's the founder of Linda Mwananchi. Mimi nilianza kuimba one time mbele ya Baba. I met Baba and I told him, I know you've chosen to go to broad-based. Allow me to have a different trajectory. And he told me, yes, endelea. Si mnajua Baba alikuwa ananipenda? Ama mjui? Paka niwaambie vitu ndogo kama hizo. That statement appears both deliberate and significant. It seems to suggest that, as the movement's founder, Amisi believes he should play a central role in shaping its direction and leadership. And the Baba allowed me to form a movement called Kenya Moja that has now become Linda Mwananchi. That was a directive from Raila Odinga. Like Babu, however, Amisi appears to have acknowledged Sifuna's growing influence within the movement and has since thrown his weight behind the Nairobi senator. Whether that support is driven by conviction or political calculation remains an open question. So I have a responsibility to prefect Linda Mwananchi when it goes wrong. Nawarudisha nawaambia, this was the road. Sawa. I am the founder, I am the originator of the idea together with Baba Raila Odinga. Questions have also been raised about Murang'a Governor Irungu Kang'ata's reason for joining Linda Mwananchi and swiftly declaring his support for Sifuna's anticipated presidential bid. Mimi niko katika mlengo wa Linda Mwananchi wa Sifuna. President Ruto ni rafiki wangu wa miaka mingi. Wakati alianza siasa yake kule Mlima, nilikuwa mbunge wa Kiharo na nilimweza kusukuma yeye. Lakini wajua siasa wakati mwingine si urafiki. Some of those questions have come from within Linda Mwananchi itself. Ndio mwituletea Ruto bwana, mwituletea mtu mwingine. Mtu ruhusu tuwapa? Tuliwaambia Ruto aende mkakataa. Mkasema mwizi wetu. Tena mtuletee mwizi mwingine my friend. Mtapatana na Caleb, nitawanyorosha. Others have come from the so-called United Alternative Government with which Linda Mwananchi has signaled it intends to work. We don't want confusion in Olkarau. The campaign has gone on for 3 months. Irungu Kang'ata has never been in Olkarau. He does not understand Olkarau. He doesn't understand the issues. He doesn't understand the narrative. He cannot come and bring Linda Mwananchi there to campaign the last day without knowing what the issues are and how the campaign is being done.
It's a local campaign with the local issues, and we would like it to remain that way. That is what I have told Senator Muraga to tell Irogo Kangata asilete kierere Olkarau. The various statements paint a picture of a movement balancing competing political ambitions while projecting a united front. Whether Linda Mwananchi will hold together until election day remains to be seen. David Muthoka, NTV, Nairobi. Bwana Eric, you can react to that. The cracks. The title was the cracks in Linda Mwananchi. Linda Mwananchi kuna crack iko nayo ama ni exaggeration ya media? No, I think the cracks are many, and it's like tributaries. Sifuna is the main, what do you call it? And then there are many cracks. So the day Orengo said, I have declared I'm the party leader, I knew that the time he decided that he want to be the presidential, or candidate for Linda Mwananchi. Because number one, he think he's the longest serving. He think he has experience. Just as he said when they were in Thika, when Pauline started, his rank, maybe in a position that number 3 there, or unknown, because he never mentioned. She just mentioned Sifuna and Babu. So that was number one. Number 2, the other crack is Caleb. Caleb is demanding that these people must support Sifuna. You imagine you are demanding to Ligiji, you must support Sifuna. And I think for Sifuna, he's trying to, I don't know, he's trying to balance things. Or sometimes I see he's trying to play the same politics as the way Baba used to do in 2 sides. Maybe he's telling Caleb, hey, say this, and Sifuna is trying to be more diplomatic. Gashago is not. Then which other one? Linda Mwananchi, we have who else? So as you discuss that, Babu okay, kidogo, as you discuss that, do you think those cracks pose a danger to Linda Mwananchi, and can those cracks be used by Ruto to decimate them, or will those cracks also affect the association with the united opposition? Yeah, those crack actually they are making the work more difficult, during negotiation. That's why I said mimi sijui kwa nini naona hii vitu yote inaendelea. Inawezekana kuna mikono ya Ruto. Ruto ni kama ametuma agents of destruction. Mnatumiwa mamods nini, watu hawakoroge huko ndani. Don't you think hata Ruto anaweza, kuna uwezekano to make sure that there is no any unity, tusipoerevuka, and we know that part of the effective strategy which Ruto will use ni actually kutafuta mbini ya vile Linda Mwananchi inaweza sambaratika, united opposition inaweza sambaratika, na vile hata hizi groups mbili haziwezi shikana. Uoni Ruto in all that equation? Unajua sasa, the problem is number one, sisi wote we can see where this politics inanene. Ukiangalia kama ni siwezi blame sana pia Ruto. I think ni sisi wenyewe, we are not serious in winning. We are not genuine all. Sisi wote we are not genuine. Unaona? Juu sasa unaona wakati unasikia Caleb amesema ati baada ya kutoa Ruto tuweke Rigiji, Ruto akae. Unaona? So huwezi demand for the votes. Lazima unapembeleza kama unataka kupata votes. The same thing Matiang'i Natabia said the other time. I think this is, I try to blame the other side.
ni sisi kujua kenye tunataka because I think mimi nilikuwa nasema Sifuna alien that position if you ask me. On the other side, many people argue that they prefer Matiang'i. If they take Matiang'i, Kalonzo naye ataenda wapi? Itakuwa again difficult. So sijui, I don't think we should blame the government sana. That's when they say if we don't name our candidate mapema, we are remaining almost I think 14, 15 months. That's why there are all this confusion. Yeah, this nafaa tujue our candidate mapema. Ikibaki kama nini running mate, tutajulia huko nini. Though I'm sure naye Rigije na Direju, the moment uta name ataruzi nini relevant na ataka kujibuild. Okay, now Tata, give me the strategy of unity for these groups because in The fact, what? strategy ya unity Linda Mwananchi ndio ilikuwa inaonekana ni kama haina mashinda. Sasa Sunday nimekuja, actually ile group ingine ya opposition ndio ilikuwa inaonekana ni kama so many people are so diverse because Gachagua wako na trajectory yake, Matiang'i kuna vile anataka, Kalonzo, so hao ndio walikuwa wanaonekana ni kama hawezi shikana haraka. But now when Linda Mwananchi start showing these signs of distress and distaste so early, what does it mean? And are they understanding the emergency which Kenyans are having? Like, for example, when Linda Mwananchi is being portrayed this way, and maybe the other large opposition is being portrayed this way, are they understanding the mantra one term? Are they understanding what Kenyans want? Ama wanataka sasa Wakenya wakose tamaa, and now they start looking for another group other than these two groups now. What is it? I think Linda Mwananchi, I think the graph reduced a bit, though in very slow, but I think wangeacha hii mambo ya kuattack, they could focus on what they were doing. I think mimi nilikuwa naona they were even more than like a deputy president before. I was saying it's possible hata wapewe the nini to be the presidential candidate wa nini wa United na Linda Mwananchi. But right now nasema the best they can get is deputy. Na wakizidi hivi naona hata hiyo wanaweza kosa if they are not careful. And where is Sifuna in all this? Unajua pia naye ako quiet, ako too diplomatic. Unaona? That's why unaona Orengo anatia bidii zaidi. Sahi. Anatia bidii zaidi. Unaona sijui ako cost wapi, anajaribu kumobilize hizo, anaenda back to the roots za ODM. Na ODM unajua is a part of the structure. ODM ilikuwa na structure kabisa. I think of it, Orengo ana put more for than Sifuna. Or what do you think? Na pia na fight for his space. That's why uliona time yenye Pauline alikuja kusema ilibidi ya nini amrekebisha hapo sema he is the most senior. So that means hakuna much respect kwa Sifuna. Sifuna anafaa respect sana kwanza. He is the most senior kwa wote. Pia kuna pahali Orengo aliharibu kidogo 2 weeks ago when he said he is a chief good. Mimi ndiye nafunzanga watu kupanga goods. Hata Gachagua amesema ni mang'aa. Hata Gachagua amesema ni mang'aa. Mimi najua naheshimu Orengo sana, lakini sasa ile wakati Orengo alisema sasa mimi ndiye nafunza watu kupanga goods. Serikali inatafuta magun, kumbe Orengo, kumbe ndio huyu. Na sasa unajua sasa hadi nikashindwa sasa hii kitu tutaipiga aje, na sasa mimi huyu jamaa I value him, I think he is coming to opposition. So what does he want? Yeah, hiyo kitu ilinisumbua sana when Orengo said that it was
It got me by surprise. Let's hear this story from Linda Maisha and you react to that. Manene ya Mudavadi. Others call him Madividi. Because in the next 1.5 hours, have you ever wanted to see your home from England space? and Norway. With this free satellite Earth Maps tool, you can zoom right down to your exact. A football match was supposed to unite thousands of students and fans at Kandui Stadium in Bungoma. Instead, it became the latest political battleground in Kenya as Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and National Assembly Speaker Moses Wetangula walked into the stadium to watch the Western Region Secondary School games clash between Musingu High School and Kakamega High School. The attention shifted almost instantly from the pitch to the stands. The crowd was not talking about football. They were chanting. First came the familiar political slogan that has followed Kenya's political debates over the last several months. One term. Then another chant began gathering momentum across the stadium. What? Sisi ndio Sifuna. Within moments, the chants became louder than the stadium announcer. What was expected to be a routine appearance by two of the country's most senior government leaders had turned into an uncomfortable political moment in full public view. According to eyewitnesses' accounts circulating online, the atmosphere became increasingly hostile from a political perspective. The chants refused to die down despite the leaders taking their seats. Eventually, reports indicate that Mudavadi and Wetangula decided to leave the venue, with claims that their departure happened under circumstances that attracted widespread public attention as videos quickly spread across social media. Whether one supports the government or the opposition, one fact stood out. The football match was no longer the main story. Politics had taken over, and not just any politics. It was the growing name of Edwin Sifuna echoing inside a stadium located in the political backyard of Moses Wetangula. Afrika Mashariki. Wimbo wa Afrika Mashariki tafadhali. Asante. Kwa hivyo tunashukuru sana. Kwa hivyo kwa heshima yenu, mgeni wetu wa heshima wa siku ya leo. This is what has caught the attention of political observers. For years, Bungoma was largely been viewed as territory politically associated with Wetangula and Ford Kenya. Together with Musalia Mudavadi, the two leaders have often presented themselves as the senior-most political voices from Western Kenya within the Kenya Kwanza administration. But the chants heard at Kandui Stadium tell a different story. Instead of celebrating the arrival of two national leaders, sections of the crowd openly identified themselves with Edwin Sifuna. That raises an important question. Why Sifuna? Edwin Sifuna has increasingly become one of the opposition's most vocal figures. His criticism of the Kenya Kwanza administration, his aggressive communication style, and his frequent engagement on national issues have earned him significant visibility, particularly among young voters. In recent months, he has also made repeated political appearances across Western Kenya. Each visit appears to strengthen his recognition beyond his traditional political base. The Kandui incident, therefore, may not simply be about one football match. It could be another indicator that political loyalties in Western Kenya are becoming more fluid as the country gradually moves toward the 2027 general election. Another interesting discussion emerging after the stadium incident concerns Kimilili Member of Parliament Didmas Barasa. Among political supporters online, some argue that Barasa remains the only government-aligned politician in Bungoma who consistently confronts Sifuna politically whenever the opposition leaders visit the county. Unlike other leaders who often avoid direct exchanges, Barasa has repeatedly responded publicly to Sifuna's statements and rallies. Whether one agrees with the assertment or not, it reflects how political supporters are increasingly framing their rivalry. On one side stands Edwin Sifuna, on the other, Didmas Barasa. Meanwhile, many online commentators questioned the political influence of Moses Wetangula following the event at Kandui Stadium. Some argued that hearing thousands of people chant another politician's name inside what has traditionally been considered Wetangula's political stronghold sends a symbolic message. Politics is about perception, and perception often becomes reality long before elections are held. When crowds openly reject established leaders while embracing emerging political figures, analysts begin asking whether political influence is quietly changing hands
Of course, one event alone cannot determine the political future of Bungoma. Crowds can be spontaneous, political slogans can be organized, and stadium environments are often highly emotional. However, such moments cannot simply be dismissed. They become part of a larger political narrative. The timing also matters. This incident comes at a time when opposition leaders have intensified activities across Western Kenya, while government leaders continue defending their development agenda in the region. Both sides understand one reality. Western Kenya remains one of the most competitive political regions in the country. Every public gathering has become an opportunity to measure political strength. Every rally becomes a test. Every stadium appearance becomes a referendum. And every chant becomes a headline. For Moses Wetangula, the incident presents another political challenge. As Speaker of the National Assembly, he occupies one of the highest offices in government while still carrying expectations of remaining the dominant political figure in Bungoma. The emergence of loud Sisi Ndio Sifuna chant inside Kandui Stadium naturally raises questions about whether that dominance is beginning to face serious competition. For Mudavadi, the moment was equally uncomfortable. As Prime Cabinet Secretary, he has worked to project stability and unity within Kenya Kwanza. Yet images of senior government leaders appearing unable to settle inside a public stadium become a political chant, create a narrative that opposition is likely to capitalize on. wa taifa wa National Assembly Mheshimiwa Moses Masika Wetangula akiandamana na gavana wa hapa Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka. Kwa hiyo tutaanza rasmi, turuhusu kikosi cha hapa siku ya leo ianze rasmi. Kwa hiyo tafadhali tuanze rasmi tafadhali. Watangazaji wetu tafadhali ndoni hapa sasa. Watangazaji wetu songeni hapa karibu tafadhali. Meanwhile, Edwin Sifuna may not even have been physically present inside Kandui Stadium, yet his political presence was impossible to ignore. Sometimes influence is measured not by where a politician stands, but by whose name people choose to shout. And on this day in Bungoma, many voices chose Sifuna. As Kenya edges closer to 2027, moments like this will become increasingly significant. Political parties will study crowd reactions. Campaign strategists will analyze every viral video. Leaders will rethink where they campaign and how they engage with the public, because elections are often won long before voting day. They begin with public mood, they begin with perception, and sometimes they begin with chants inside a football stadium. The question now is whether Kandui Stadium was witnessing an isolated political protest or the early sign of a much bigger political shift in Bungoma. Afrika Mashariki. Wimbo wa Afrika Mashariki tafadhali. Asante. Kwa hivyo tunashukuru sana. Kwa hivyo kwa heshima yenu, mgeni wetu wa heshima wa siku ya Only time will answer that. But one thing is certain, the loudest sound at Kandui Stadium was not the referee's whistle. It was the crowd declaring. Kwa hivyo sasa, hebu tutulie kidogo tupate wimbo wa Afrika Mashariki. Wimbo wa Afrika Mashariki tafadhali. Asante. Newsroom, Maisha TV, Mesh Msembi. The probability of me understanding this is 0. You should AI that with Copilot. Explain it to me like I'm 5. So Eric, you can react. I think sijui much about the politics of Western, but I think right now, like the vast majority of the people in that region, like they associate themselves with Sifuna. I think, and also it's a wave. So Mudavadi niliwatch video ingine akisema ati yeye hataki ya deputy, anaangalia ile ya 2032. And I think like many young people, like they feel like I'm a failed like those side, that part of the region. Like he doesn't excite, and he Sifuna he's young, he's younger, and like he bring more enthusiasm, energy, like many things. Yeah, I think Mudavadi tena ukiangalia pia hana hata party.
Unajua in a way pia ina weekend. He doesn't have even a party. So he's even much more weaker. Na sa the government, I think pia the failures of the government. I think that for me. Go on, Jiro. Jiro. Jiro, are you there? Yes, I'm there. Sasa ndio I wanted you to react to that. Yeah, nimesema like you know, the rise of Sifuna, it's like a wave here in that side, and like Sifuna is bringing some more energy. Like the energy is there actually. Like in Mudavadi, like even the way he speak, like there's no excitement. Na vile ni kama alikuwa anapigiwa nduru like that open restlessness. Ni kama yani yako hapo na watu hata watambui serikali. Are people aware that Mudavadi is number 3 or number 4 in Kenya? Na wanapigia Sifuna hapo. Right? Sijui kama uliwatch video ya nini ya sijui Manara akisema how Musalia Mudavadi do support Ruto. Sijui kama uliwatch the video. Inaweza nitumie video nione kama uweke link. Ilikuwa ni interview of like how Musalia Mudavadi ali support like ni Manara alimfanya support nani. Hebu niangalie interview. Ilikuwa ni interview. Niangalie nani kama nitaiona. Nijue the headline nitakuwa pirate. Maybe Manara speaking about Mudavadi. I think it's kama hiyo. Maybe to join Ruto. Na mimi ni mtu wa one term. Mimi sitaki kuenda huku niende huku. Sisi tuna fight sana venye Ruto anaenda nyumbani. Nataka kuongelea historia ya Olkarau ya Gachagua na governor tu ya Nairobi, hiyo tu. Yeah, iko kwa channel inaitwaje? Wameendelea ni hiyo tu kabila ambayo mtaki. Kenya Kenya waloya hawezi endelea. Hawapendani. Hata wana airport, ni mko na airport mko wengi. Ndio nataka kuongea hapa, kuna wenye wanakasirika, unakasirikia nani? Sasa unajua mnaweza kuwa wengi na mpendani, hamwezi endelea. Mnaweza kuwa wachache na mnapendana. Si Wakisini wale 200,000 na wote wako US. Wakina nani wako US wengi? Ni Wakisii. Wakina nani wachache Kenya ni Wakisii. Na wameendelea. Basi gani Wajaluo wanapanda kwenda nyumbani yana coach huyu Kisii mdogo huyu. Wale wako wengi. Basi gani mnapanda mkienda nyumbani? Hata airport wenyewe mko wengi na unaanza kushangaa nyinyi unakaa aje nyinyi. Saa hizi Sifuna ametokea mnapinga. Nani Muluya mwenzenu tu? Kwani nyinyi mnakuwa rais lini? Kama Wajaluo ni wachache kushinda Waluya na Wajaluo wanasikia hata kushinda Waluya. Kazi ya Waluya na Wajaluo tu ni gun. Hiyo ndio mnataka. Juu saa hii niliwaambia wengi wenye wako jela ni Wajaluo tu na Waluya, Wajaluo na Mluya. Ukienda Tia na Onyango, Tia na Wanjala ndio wamejaa jela. Wanajulikana tabia mbaya. Sasa mimi nawaambia hivi ndugu zangu. Nyinyi wenye mko wengi mkipendana asubuhi na mapema, wallahi mnapata president. Wale wakikaa tu chini wachukue na deputy, hata wakina Kalonzo hapa mnapata rais asubuhi na mapema. Na sasa hii mnaona hii Nairobi, yani viongozi wengi tu ni Waluya. Lower Savannah MCA Mluya, Governor Nairobi Mluya, Senator Nairobi Mluya, Speaker Nairobi Mluya. CS anaitwa nani? Mudavadi huyu. Si ni Waluya wote. Wenye wako wengi Jakaranda pia ni Waluya. Sasa hadi by this speaker Jakaranda ni Waluya. Sasa
Mimi nashangaa na nyinyi ndugu yangu. Ndio maana nawaambia itachukua miaka mingi Mjaluo na Mluya kufikia Wakikuyu. Hatutawahi kufikia mbele ya Mungu. Hatutawahi kufikia Wakisii. Na hatutawahi kufikia Wakale. Hao watu watatu hii Kenya wamejipanga. Hata tusipojipanga na huyu Ruto huyu anaweza tunyorosha. Hawa jamaa wako na plan. Kwanza hii Nairobi. Wenye wako wachache zaidi Nairobi ni Wakale. Hata hii Jakarta kuna Mkale. Kuna Mkale hapa? Hakuna. Hata Wakikuyu. So inafaa tujipange ndugu zangu. Hata kuna watu wengine ukiona hapa na wenye wako wengi na wambea wenye wameendelea hawako wengi hapa Jakarta. Juu hata Mkisii si ni una tu nani mmoja tu. Mkisii ni mmoja hapa. Wote tu. Pekee. Na wenye nimekutajia mbele ya Mungu. Mkisii ni moja. Mkikuyu ni una nani tu brown tu. Moja tu. Mkale hakuna. Wajaluo wako wangapi hapa? Wote. Hata watu wa kamera almost wote ni Wajaluo. Sasa tujipangeni ndugu zangu. Speaker, mimi namaliza na gavana Nairobi. Gavana wa Nairobi mbele ya Mungu. Ukiona candidates wamesimama wote, hakuna mwenye ako serious kama Babu wenu. Tusidanganyane. Juu James akuye nani bubu? Bubu hata ajiongei, hata campaign aje. Sasa yeye ameongoza almost 20 years. Nani anamjua? Ukiangalia nani tena? Mwingine pia alikuja hapa huyu mwenye nywele sasa na hii anasifu. Huyu mama huyu. Hata fanyi kitu. Sasa kwa candidates wote, Babu wenu wanaweza shinda. Babu akitaka kitu mbele ya Mungu anataka hii ndio anataka kama macho yako naona. Anataka macho yako hiyo anachukua. By that guy is a go-getter. Na mimi naambia, Babu is a go-getter. Kenya anataka anachukua. So gavana ya Nairobi wenye wamesimama na Babu, muende naye kwa table. James Kakuya akupanga yale ofisi yake. Watu wote wamesimama na Babu kuna mwenye kuserious. So gavana yetu Nairobi, Paul Owino Ongele na huyu ndio gavana. Asante Mr. Speaker. Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Onto either UDA or DCP. Whichever way is just putting this out there so that at least he is interfering. He interferes. He muddies the water. That is. Kuharibia wengine, that is, ladies and gentlemen. So I have told you why Uhuru Kenyatta has a candidate there. And we began with number one, to save Jubilee's face. He doesn't want Jubilee to be considered irrelevant to the point that they cannot even field a candidate, ladies and gentlemen, in their own area where they had won. And you also want to test how popular that Jubilee is anyway, in terms of what percentage will they lose with. And obviously the third one is he just wants to spoil for the big boys. Let's move to William Ruto, and then we come and sample your questions and comments. William Ruto is in this race, first, because at the back of his mind, he believes this was his seat. You may be wondering, but I had mentioned before, that even though Olkarau was elected on Jubilee, he was more UDA. He was voting with them and supporting the president. So for William, this is a seat that he needs in parliament. Because if David the late was the deciding vote for a specific bill, then he needs to have that deciding vote retained. He doesn't want to lose it. So the first reason why it's there is the natural
instinct. This is my friend. This is a family that has been close to me. And I want to ensure that whoever is taking over is somebody who is going to continue with two things, whatever development agenda David had in Olkarau, and of course, continue voting with my team till 2027 in Parliament. And by the way, it's a year to election, and a year in politics in Kenya is very long. So some votes may come that will need a lot of numbers, and any number will really count. So he needs that vote in Parliament. That is the first reason. The second reason is very important to Ruto. You see, Ruto made a very bold political decision. And ladies and gentlemen, I had told you in a previous live, and then some people had issues with that, which is okay. But I told you in a previous live that William Ruto would have been re-elected almost unopposed if he maintained his winning combination of the Kikuyus and Kalenjins. But he decided to bring on board Luos, and for that reason, Kikuyus left. What William Ruto wants to see is, did they all leave, or do I still have a chance? If he can even get 30% of the votes from Mount Kenya West, that is the former Central, that would be a big win. Because Raila Odinga in the last election got about 13% or thereabout. I think it is 13 or below 13% of the votes. That is 800,000. Imagine what 30% will be. If Ruto can get 1.5 million votes from Mount Kenya and get a solid backing from Luo Nyanza, it would be home dry. And so for him, this by-election is to see in Mount Kenya East, I know very well I have a fighting chance. Even if I don't win by a landslide, I will not lose pitifully in Mount Kenya East. That is Meru, Embu, and Tharaka. William Ruto might not win the overall vote because I told you the Kikuyu influence in those regions is 60 years old. However, if he knows for sure that in that region, he can either win or go 50-50. But he wants to also know in Mount Kenya region, the west part, that is Kiambu, Nyandarua, Kirinyaga, Nyeri, Muranga, can I get even 30%? And the only way you know it is not to do opinion polls. They also... We know that your equity isn't just in your property and that your home's real value can't be measured in dollars and cents. At All South, we understand it's not just the big things, but the moments in between where life really happens. And you say, let me see, can I get these people to vote? And if he was to win, it would tell him there is a fighting chance. If he was to lose, then he would look at by what margin. If he was to get 10% against maybe 70% from DCP, then you know very well that while I have some fighting chance in Mount Kenya West, Mount Kenya East, Upper Mount Kenya West, he made, as Judet would say. So he is there to test waters a second time, but this time on Mount Kenya West. And the third reason why William Ruto is in this race is actually an issue of giving Rigathi Gachagua a run for his money. I would have used doing it for the fun of it. Okay? I would have used that. I would have said, it's just doing it for fun to see how much Rigathi would sweat. And Rigathi is not doing badly. He's calling press conference per day, crying here and there. But anyway,
is doing it to see how much pressure can Rigathi Gachagua sustain, and to also understand strategies that work against him and the ones that he can defeat, so that we prepare for 2027 knowing the strengths and the weakness of your opponent. Ladies and gentlemen, I began by telling you how the by-election was occasioned. We looked at the interesting candidates, and then we've now dealt in the national interest, why it matters for 2027. And I have to come to that, then I read your comments, and then we conclude our conversation today, ladies and gentlemen. Why does Olkarau matter to national politics? I think I have given a lot of details, but in summary, if UDA were to win the Olkarau by-election, then a significant number of Kikuyus will actually vote for William Ruto come 2027, because they will argue that whatever it is that Rigathi Gachagua is promising is falsehood. He doesn't have what it takes to fight William Ruto. And I'm not creating this. Do you remember after the Mbere by-election, the one-term chance died? People started saying, okay, so this guy can defeat us in a zone where we had said this party is dead. If that was to happen in Olkarau, ladies and gentlemen, then I tell you without fear of contradiction that a significant number, even 50% or even more, would vote for William Ruto come 2027. But if the opposite happened and DCP won by a landslide, then at least the Mount Kenya West part would have made a decision, and Rigathi Gachagua would hammer this home. You know him. He would call maybe 45 press conferences per day to just hammer this and say, I told you. As watu wa Murima, once we've decided, and we are done with William Ruto. He would say, you know Rigathi Gachagua. So for Rigathi, this would be his launching pad as far as being the Mount Kenya kingpin is. And for Ruto, if he was to do this, he would sit home. He would sit very easy, just relaxing and saying, okay, let's wait for election, and he will win by a landslide. So that is why it is important for 2027. Allow me to sample your questions and comments and answer some of them. I can see we are up to 100 people watching, yet only 24 people liked. If you find value, like the video, because if you like the video, YouTube shares it or exposes it to many people. That way it reaches more people. But that is only something you do if you find value. That is usually my rule. If you don't find value, don't force yourself and say, you see, I found value, or let me pity this guy and like. If you found value, like it. If you like it, it will go to more people who will also find the same value. Allow me to read the comments, and we see if we can. If you have a question, just put it there. I will answer that right away in the best way I can, ladies and gentlemen. And I want to thank you again for taking your time to watch. Continue liking and sharing the video with your friends. That way, Yes, Eric, huyu jamaa anasema Olkarau will decide 2027. React. Hello. Sorry. Yeah, and I agree. I agree na yeye on like most of the things. I was trying to find the video the day Koibori alishinda, and I think that's when literally discovered that I think this guy is going to be my
running it. Hiyo the day Kalibori alishinda usiku na then Rolia wadi kanini venye alipitia Juja hapo ndianza kuwasha moto. Like the speech was, unajua Rigiji akiamua ku destroy ni kunini. So if akishinda na hata nasema hata akishinda na by 1%, hakutakalika. The government hata akisema sijui nini itakuwa mbaya. Akishinda like the kind of ile kuipigia debe ataipigia. I agree na I agree. Ucha nini ingine amesema about I'm not sure. I think if opposition watakuwa united na hii nini waungane vizuri, I don't think even anasema 30% nini itanini. Hata even in Mount Kenya East, apart from Tharaka, in Meru, I think opposition itapata more votes by far than the government, hata kama they have the governor. I feel Kawira is more strong. Medeka is also more strong. I feel like Munya and also the young people pia huko. I feel like in Meru, like tunaweza pata more than 600, around 600 there. Gava ipata hiyo ingine na pia kuna wenye wata tano. So I don't know, sidhani hiyo politics anafanya ni kama walikuwa kidogo. Nimepata a very serious video ya it is like raping a woman who is too willing. Nitacheza kwa simu yangu because I don't want to go to the extent of nataka uniambie huyu jamaa vile ataongea hapa. Huyu jamaa ni Ruto amemlipa and he is saying it in Meru. Is he a Ruto agent? I don't think there's another person in Meru who knows William Ruto more than myself. Tulikuwa mbunge na yeye 1997. Ndio tulikuwa mbunge. Maore alitoka akatuacha. Tuliendelea na Ruto. There is no election which Ruto has ever lost. Hiyo miaka yote tangu ingie mpaka sasa, he has never lost an election. Hii ingine mnasema Jomo Kenyatta alikuwa hapo 3 terms. Moi akaingia 4 terms. Karibu term. Kibaki akaingia 2 term. Uhuru 2 terms. Do you think Ruto is so foolish? At the end atakuwa 1 term aende nyumbani. Watu wajui mtu. You don't know who you are dealing with. Kama alitushinda tukiwa kwa serikali, my friend, pangeni maendeleo kutoka 2028 mpaka 2032 mkiwa na yeye, because hiyo ingine ni kelele tunapiga a few months na hakuna president hajapigiwa kelele. I was there, I was a student, university student wakati wa Njomo, tulimpigia kelele sana. Then Moi akaja, Simi nilikuwa hapo. Tukapiga kelele na akaendelea. Sindio? Kibaki akapigiwa yake. Uhuru. Hata ingine ya Ruto, hii ni kawaida. There is no president who we don't make noise at. Kiraito Murongi. Hata yeye alikuwa na serikali ya kishindo. Alikuwa na serikali na alikuwa na serikali Meru. Actually alipata 110,000 votes, 814. Kawira alipata 200,010. Medeka akapata 180. So na hiyo jamaa hiyo confidence yote anaongea hivyo, ni Ruto amemlipa ama Ruto ama huyu jamaa kuna kazi Ruto amempea ama? Kuna time nilikuwa nimeona amepewa, kuna time nyingine amepromisiwa CS akanyimwa. Yeah, I think so. Kuna time amesema ameretire from politics after his daughter amekufa.
So simuelewi lakini. Yeah, So that guy. that time, so kama huyo akikuendorse haiko kwa ground governor sasa anaongezewa nini? Haiko kwa nini? Na anamuendorse like hiyo endorsement inakaa aje? Hakuna kitu inaongeza ya maana. That time alikuwa na MCA wengi that time, na chama yake ilikuwa quite strong juu kwa nini? Na that time pia hakuanga sure, alikuwa ako on both side, unaona, na hakuna kitu mbaya kama hivyo. That's why siasa inatakanga ukuwe very sure. If huwezi cheza in both side at I'm here. Yeah, that's why inaleta confusion mingi. So in that confusion pia, that's why unaona alipata 110 votes. So endorsement yake na statement yake. Kuna kitu amesema hakuna president hajapigiwa kelele. Even me I was a student na tulikuwa tunapigia president kelele. Hata ati mupange maendeleo from 2020 to 2032 na Ruto. No, I think what's happened in 2024 in agency like that. Kuna some things that changed that time, and in that moment inaweza kuja tena. That moment inaweza election, things do happen. Things do happen kwa hii maisha. Hata maybe akina Oburu watafurahia na ODM yao, maybe wataona hii hapo penye tunaenda, sema hapana, acha hata sisi tusimama. So mambo inaweza change, ndio tawapea nini, na anachukua MP wote kwenye ODM ilikuwa strong. So things happen, so I sema hivyo. I think huyu anatetea tumbo, tuseme hivyo. Let's be fair, right? Anafanyia Ruto kazi. Yeah, maybe he's protecting his job. Huyo ni tumbo inaongea. Ama maybe na protect labda Murungi is no longer the transformational leader tulikuwa tunaongea. Labda alifanya, labda hawezi kosa kuwa na makosa, maybe serikali ya nani Ruto anakuwa mrefu sana na kuweka into a scandal, so siku unataka kutoka tadili na wewe. Wacha niwaekee, najua huyu jamaa mpendi sana, some people here wampendi sana, but he has weighed in on the reason why Gachagua ataki Linda Mwananchi huko, and I would want you listen to him kidogo as we reach the conclusion of the show. In non-American parlance or language, to say it's almost certain now that DCP is going to win Olkarau. It's almost certain that Rigathi Gachagua is going to emerge victorious in Olkarau. And the reasons are not as straightforward as one might think. There could be many reasons why DCP will win on Olkarau. But first, before you talk about the victory, which is certain, one must appreciate the fact that UDA and William Ruto put up a serious fight. And for a moment, even seasoned politicians, those who understand things, were almost certain DCP was going to lose that election.
and that the UDA candidate was going to win. Until something and a series of things happened. And this is going to be a lesson, especially for 2027. UDA created a hopeless situation for DCP. There was hopelessness. And for those schooled in matters of human affair, hopelessness usually breeds hope. That when you make people get to a point when things are so bad, it is in human nature to create an answer, to create an avenue. So what am I saying? I'm saying UDA is going to lose Olkarau because they bombarded Olkarau with excesses. It is in those excesses that you'll trace the defeat of UDA when it happens on the 16th of this month. Yes, the excesses. They went beyond Mbere North because to UDA and Kenya Kwanza, victory in Olkarau was going to be a major win for them. They will have something to throw in Rigath's face and tell him, man of God, Rick G, son of Mau Mau, whence hideth thee? Wewe unajificha wapi? Toka chini ya kitanda. Tulikuambia wewe sio simba. Wewe ni kapaka, tena kapaka kadogo tu. Kaoga kale kanakula vifaranga. My people call it Dorongo. Wewe bure tu. And therefore they threw everything at Olkarau, creating a state of hopelessness. And this is going to be a lesson to people, those who want to run for elections. Let's say, ni God manze, so you have a lot of money, most likely you stole somewhere. And you want to run for a constituency seat like all of us do. The stages are so predictable. You steal, then you go and run. If you are not careful how you spend the money, it will not help you. I'm talking to people who are planning to run next year. If you are going for a parliamentary seat and you have so much money you can splash 200 million, what normally happens is you give and give. You throw money around and people get to a point where they begin to associate you more with the money than with the position you are running for. More on this, if you want to run, come look out for me, we'll sit down with you. I'll take you through the voter psychology. I'll take you through how human nature works, how elections are lost even by those who would have won them because of certain conducts, especially on this one of money. People begin to call you a hotel. People begin to make fun in the constituency. Border boys, when they are hungry, say, hey, nja. So Allah to 2020. There used to be a cabinet minister in this country, and I will not mention him, but God rest his soul. Or like somebody said, let it be disturbed, whatever it is. Choose your side. Every Thursday, he used to dish out money in his office. And even then, other days, so long as you knew he was there, you went like 20 people in the waiting room. And because he doesn't want to see you, he doesn't want to see anybody. And he's told there are 30, 40 people in the waiting room. He will just walk out of his office, say, I'm very busy today, please come next Thursday. And each of you will get 200 those days.
100. We are talking about the 1980s and early 1990s. That was a lot of money. So the moment the people associate you with giving, they forget you are looking for a seat. And this happened very often. And I'm addressing myself to Olkarau and saying, there is no way the opposition was going to counter what government has given. If you give 20,000 gas cylinders, and please don't tell us this is normal government stuff. No, don't tell us. When Malava ended, those things also ended. So those things are being given to influence the vote. There's nothing wrong with that. If the law hasn't caught up with them, fine. The law has been interpreted in such a way government is doing its normal business. We were told in Malava, serikali inagawa chakula kama kawaida. Serikali huwezi kuacha watu wakufe bila kugawa chakula Malava kwa sababu ati kuna uchaguzi. No, government continues to function. So that may be the case. But how is it interpreted? You give 20,000 cylinders. There's no way Rigathi Gachagua was going to get 21,000 to outdo the other side. You give 2 speedboats to operate not in Lake Victoria, not in the Indian Ocean in Mombasa, but in some dams. A very wonderful idea. Did you expect Rigathi Gachagua to give 3 boats? It's not possible. So then, by those excesses, because they cannot be matched, they're excesses because the other side cannot match what the other side is giving. So you create a state of hopelessness. So either people will give up, surrender na wainue mikono, or in human nature they will find a path, an exit. And the path is what I'm addressing now. And I'm saying the picture that emerges from Olkarau is a picture where the people have gotten used to that money. The things have reached saturation point. You can imagine somebody preparing a meal. We Africans associate that with women. So a woman is preparing meal, like mrenda, anaweka chumvi, anatoa kidogo, anatest bado kidogo, anaongeza. Yes. If you continue adding, it gets to a point where the tongue cannot get the taste. If you go and buy cologne, they splash a bit of it on some white pepper. No, that's too strong. Another one, that is weak. By the time you try the third one, fourth one, you can't now get the smell. And that's why those who like cologne, wanatafuta coffee mahali wanakupatia. You smell coffee. Then the pores again open, then you start the round of testing. Sasa watu wa Olkarau, smell ya cologne hawezi kushika ni gani? Wamemwagia vitu mpaka sense of smell imepotea. Sasa wanarudi default setting. Na default setting ile ilikuwa that Mount Kenya are a people against Ruto. Perceived, maybe not quite true. At its perception that influence voting. So the perception around the mountain that pana. UDA, no. Waluya wangu wakisema UDA tawe. So UDA, no. That was the original setting. Now, resources begin to reverse that. You influence that thinking and reverse it. Salesmen will tell you it happens like that. People are beginning to change their mind and are willing to vote for UDA and Ruto because of the influencing factors. But you pick those influencing factors to a point where you can no longer smell the cologne. Smell imepotea. Saturation point has been reached. That takes people back to default setting where they were before the influence started. And it's because of that I can almost certainly call the elections in favor of DCP. So if the influence was
properly calculated and given without the excesses, DCP was going to get a run for its money. And this election is critical because after losing Mbeere North, Malaba, Emurua Dikiri, and all these other seats, the opposition was not going to have a place to stand. For many times, watu walisema kura ya Raila iliibiwa, until some people said, bona ya siibe. And there was some sense in that. Because if you say these are wrong people, they are destroying the country. And then you don't win the election. You must win the election to change the bad things. I kept telling Raila, you need to get state power to change things. And to show the crooks, the people you are calling crooks, to show them how to run a country. But first you must get state power. So regarding Gachagua and his team, we are going to be told, mwache kutusumbua. Lamentations. You go and read the book of Lamentations. Don't waste our time. You knew Ruto was going to do these things. What did you do about it? And that was going to create a state of hopelessness again. Perhaps positively or negatively. In other words, people are also may have lost interest in the elections of 2027. Because whatever we do, the election will be lost. If you look at the low voter turnout in 2022 nationally, from 2017 to 2022, the voter turnout was going down. It was horrible the last election. It was going to be much more low in the next election. Why? Because from 2007, at Raila ameshinda, kura imeibiwa. 2013, ameiba, kura, people give up. So that point was going to be reached. In a sense, therefore, DCP winning the elections in Olkarau is going to be good for this country. Because people are not going to lose hope in the elections of 2027. But there's a much greater danger. And I've talked about. Hata yeye anasema DCP winning the election is good for the country, surge and hope. That's the reason why nimecheza hivyo, because very many podcast people, they are agreeing on that. Ruto losing the election is good for the nation. It will now push people to the finishing line. Very important statement. Aya, wacha amalizie ili nifunge kituo. Mimi karibu naishiwa na hewa saa hii. I've been here for quite some time and I'm now getting tired. I'm at the king. Unless akina Robert Oino wakuje, Kipril, Stone PK, Budi, I'm unable to continue. A much greater danger is if people get to believe whatever we do, this election will be stolen. You can't know what they will do. Ama Acacia pia akuje kwa kituo. We can welcome you. Hii kuniachianga kituo peke yangu. It has happened in countries. There have been tragic consequences when people get to that point that whatever we do, we cannot change government. A country next to us serves as a very good example, a terrible example, I should add. When people get to a point that there's nothing they can do to change government. So there's a way in which DCP's victory in Olkarau, if it happens the way I suspect it will happen, it's going to be a good thing for the country. Because then people will know that the opposition was beaten, despite some of the influencing factors from government. They were actually beaten in Mbeere North. They were beaten in Malaba, they were beaten in Emurua Dikiri, and so on and so forth. Now that they have won, this proves hiyo mambo yao ati serikali ilikuwa imeiba ni bure. Kwa nini hiyo wameshinda? And going into the next election is going to be a good thing. And therefore, allow me to call this election once more in favor of DCP. I had finished, but I must add a PS. We used to write letters. PS, postscript. That other than the forest of government functionaries who have been poured into Olkarau,
other than the many goodies that are spread on the ground, other than the big money that is flooding Olkarau, Karige nilicheza Mwema when he went to Nakuru. And as you don't follow us, hiyo na nikasema hapa, I didn't understand why waliamua kupea Gachagua 0. Tamu sana. Yeah. Yeah, I think we are slowly reaching at the kink of our show. Yeah, I didn't want to proceed beyond there. We're already at the 4th hour mark. So najua itakasirisha kesha juu nimefunga mapema, but there's nothing else I can do. Because 4 hours is good being here. Tumeongea. We keep on pressing on Olkarau. Yeah, I don't want to get some burnout sana, so that I can also be able to come tomorrow. Wacha niende nifanye my Bible study and some other preparatory functionalities for myself. Yeah, we can meet tomorrow. I always avail myself here. So yes, sina la ziada. Yeah, I want to keep it at that. And kama kuna mtu hajaweza kuappreciate show yetu leo, I don't know what else we can do. So me, I want to keep our show at that level. Nimefunga. So till we meet again tomorrow, Mashal Kaheri. Yeah, I think it is enough. Hata wale wazee werevu walisema, mnajuanga wale wazee werevu, mambo mingi ni ya udhoni ukikufa. So today I've not seen Anne. So sijui ni nini wanatupangia na Acacia. Najua anaweza kuwa kuna mipango wako nayo, wanasema tokezea leo. Mimi nikae chini ya maji kwanza. Watu wanapangananga. So hiyo najua Acacia na Anne wanapangana vinoma sana. So si ati siwajui. Acacia tunajua mnatupangia mkiwa na Anne. Tunawaonea 18. Anne wewe ni nyang'au sana. Ati unajifanya ati unajua ati Anne anajifanya ni ile mnyama ya kupitia chini. Ati somebody talks about you, alafu sasa ndio unatoa kichwa. Na mlikataa kutoa talk about that, mlikataa kutoa kichwa, akina Troll ndio wanatoa vichwa kule. Gen Z wanawatarishia kila kitu tu, inabakisha tu mtu wa kutoa tu kichwa hivi. From now I declare myself. Unajua hata last weekend muli nini sana. Muli ni attack sana. Jiro anaona World Cup. Ndio hawezi focus. Ndio vizuri. It is 30 minutes to the game. Sasa wacha mimi nifunge. Niende nione mpira pole pole nikiwa nimetulia. Ili Kiprira zikuje hapa kuanzia kujifanya. Ati he cannot even allow me to watch the game. So hivyo saa zingine ndivyo you discourage somebody. Yeah, some things are better not said. Then the other friend who said that leo nimelewa, sijakusamea bado. Hiyo ni mbuzi utatoa. Unajua in my culture ukitusi wazee lazima utoe mbuzi. So bwana Kinango, you owe me my mbuzi. Sababu ya kutusi wazee. Ati umekunywa pombe. Are you drunk? I was not drunk.
I was trying to build a very serious narrative, which I saw many people were not very pleasant of it, which I accepted. Najua. One man told me that the level at which we take things inakuanga tofauti. So kila mtu binadamu, like, we are not the same. So I have also to appreciate for sure we are not the same. Vile wewe unachukua mambo sio vile huyu mwingine anachukua mambo. Yeah, but unataka nicheze script gani yangu? Mimi nimewabakishia time, wale wajaosha nguo waende waoshe nguo. And we want to be finishing show zetu mapema. Tunataka ku-encourage wale wako na maboma waendelee kutengeneza maboma zao. This idea you want to be in the show at 1 a.m. Hiyo tunataka hiyo tushaanzia kupinga sasa. Yeah, so we don't want to separate families in the name of watu wanataka kukua kwa mashow 1 and 2 a.m. Mbona nyinyi mnataka nikue, mnataka sasa mimi nikue ndio ile kitu ile kitu ambayo itakuja kutenganisha wawili wapenda nao. So mbona mnataka? So Joel Innocent, I support Norway today. Although I have a tendency of supporting a team in a lose. Hata nimesema ama niache kusupport. Timu zangu zote zimekuwa tu zikianguka. I was with Japan, it collapsed. Nikakuja Morocco, it has collapsed. Zile timu tu nachukia tu, I don't sipendi France na sipendi Spain. Ndizo zina threaten. Like now somebody was telling me like between Spain and France that I need to support one. Hakuna. Hapo hakuna timu na support. Again, I don't love Argentina. Sasa mimi World Cup sasa nimebaki tu sasa, wacha tu nipende underdog. Wacha tu nipende underdog. Njiru, there is nothing wrong to have a 24/7 show. Well, bwana, we are being accused of splitting families. Wazee wanasema kuna mzee alicomplain, alituma email mrefu inatoshana hivi. Sasa nifichue kidogo sasa. Kuna mzee alituma email inatoshana hivyo. Wewe Njiru, sitaki show ya 2 a.m. Ati bibi yangu ako kwa blanketi. Bibi yangu ako kwa blanketi ati anachungulia show ya Njiru hivi. Ati bibi yangu ni 2 a.m. ati bibi yangu ameshika tu simu tu anachungulia show ya Njiru hivi 2 a.m. Wewe Njiru. No, that one was not very good for me. Sasa huyo mtu alifanyia huyo mzee hivyo, alimkosea sana. You cannot be you cannot be watching the show na saa zingine kuna pahali unahitajika kuwajibika. So that one was very nilifeel huyo jamaa, by the way. And as a man, I have also to protect men as well. Unajua pia men are being affected by some mental consciousness. So ukikuta mzee anakuambia kitu kama hiyo, you have to react bana. Sasa so bwana, that is what happened bana. Kuna mzee aliniambia bwana, Njiru, hii show yako bana ni kama inatupokonya mabibi bana. Sasa bibi yangu tu ati usingizi kiisha saa 8, hebu ati nione ati akina Njiru wanasema nini. No, it's okay, bwana. No, Roberto, I'm reacting to somebody. I mean, alinitumia message nikacheka sana. Can you imagine? It is 2 a.m., it is 3 a.m. Unajua saa zingine usingizi upotea. Ati mtu usingizi inapotea. Alafu sasa unajua sasa, I think huyo mama alikuwa ananitafutia shida. Hebu niende. Sasa at 3 a.m. mama tu anasema tu
hebu ati niende nione issue ya kina Njiru anasema nini. Alafu anaenda anafungua ati screen kubwa. Raketi hapo kuona akina Njiru. Enyewe huyo mzae hakuna vile angetuacha hivyo. No, it is very intimidating by the way. It is 2 a.m. na unaenda unafungua skrini kubwa. Bwana huyo mzee ingebidi ya compress. Sasa unaona sasa hadi sasa mzee akaanzia kuona ni kama sasa sisi ndio tumepoison mpaka mama. Okay, Ana anasema it was my mzee. Anyway, me I don't know huyo mzee ni bibi yake ni nani because but there is a serious guy who complained about the love of this show by some of their people. At tangu anze at the show kumbe sasa wengine wameanzia sasa, si unaona sasa ati aya, anyway, yule ambaye anataka kuingia show anaweza ingia. I can still si unajua mimi nimezoea kufanya show nikifanya I was also making some food here. Kama kuna mtu anataka kuonja anaweza kuja aonje. So nione some of the people Chris kumekucha, nimeona na kitu hata lakini Joe amesema no. Joe, it was serious by the way. I'm not bluffing. Huyo mzee nimemfeel sana bwana. Ukiona mzee anafika to a level of writing an email, unajua an email mtu andikangi email tu, mzee akasema wacha sasa nijiaibishe lakini mambo isha. So that is why I'm feeling show ya midnight sio mzuri sana. Na ujue sasa tukifanya show ya mapema na tufanye show ingine ya jioni, mna attend zote. Okay, Janita, I hope it is not something. Mabatoino anawaka anasema leo mambo ni noma hapa. Joe, tafuta Vala alimuulize maswali. I thought your bed is Joe. No. Listen, you know something, I always react to feedback. Watu wakinipea feedback, at times I react to feedback. You can't stop to react to feedback. The coronation pekee. So if you're waiting for coronation, that one is dangerous. Yeah. Okay. Yeah. So please, hours there. So, and I don't know why. Sijui kama maybe pia it's also a survey I need to know. Does it mean that maybe wamama ndio wanapenda kuona mashow sana compared to men, ama namna gani? I don't know. It looks like there is more political activation from women compared to Acacia nimeona relax. Sasa so ni something tunajiuliza like aya, Ana ameitisha link, wacha nimwekee. This one will be
the biggest shock of all time, ati tunasikia sauti ya Ann hapa. Haya, Ann link ndio hiyo. Nimekupea dakika 2 uingie. Na usiku unanienjoy. I need nahitaji wale ambao they don't draft with me. Pia Ann unafaa kujua pia kukua kwa show sio rahisi, so story ya kunienjoy muache. So Ann, I'm waiting for you. Kuja munipangie na keshi ya mkiwa hapo kwa show sasa. Robert Oino anasema atina anafungue kamera. Mimi hata sijuangi Ann ni AI nini. Anyway, lakini hii maneno ya online saa zingine unaona kazi yako tu ni kuona comment section. Unajua kuna uwezekano pengine can you confirm you are a person? Mimi kuna vile na shupingi saa zingine. Unajua siku hizi AI inaongea Kiswahili Yeah, so let me sit down. Give me a minute, please. Yeah. Ann, kuja ujiongee basi. Ati breaking news. Nyinyi hamjui Ann. Mliona Ann asubuhi. Ile discussion iko hapa. Sawa. Nyinyi mliona Ann asubuhi. Nani anataka kuingia show by the way? Ann, mimi sikuoni studio, kwani wewe ni AI? Wewe ni AI unaingia kaa code. Aya, Ann link ndio hiyo, kanyanga link basi. Wacha niwaekee mambo ilitendekea hii our big Kirori. Ann, sasa wewe wacha siasa, wewe ingia kituo kama unataka sasa. Umeanzia kuni hiyo Kirori yetu ni kama ilikuwa inapigwa na mawe.
Hiyo kilori yetu ni kama ilikuwa inapigwa na mawe. So maybe somebody can confirm to us that incident. Somebody can confirm to us that incident. So Annie wa Chris Kumekucha ana video. Today that it doesn't have anything. Leo ana chochote. Yeah. Sijui nani mwingine watakanga kusikiliza. Aya, sawa. So I want to enjoy my small rice here and my dhufu. Yeah, so wacha kunienjoy. Kama unaingia studio, ingia studio. I'm here, I'm waiting for you. Nakupea dakika 5. Sasa umeanzia kuwekelea stream ya. Sawa. Na hata mbingu inajua nilikungojea ni wewe huko kuja. Ati leo ningepata opportunity ya kukujua. But ni sawa, nyinyi kaeni huko chini ya maji. Msikuwa abducted. Bye. Wacha tuende Norway versus England. Nimeweka beti ya 2-1. Norway itashinda. Kesho tuonane ni kesho. So kuna mtu alikuwa anataka nani tulicheza mwema akiwa Nakuru jana. So Karigi, so I didn't see the value of playing him again today unless kama alienda town nyingine tofauti. Let me see if kama kuna video nyingine ame wacha niwatafutie mwema. Na nini kama Karigi anajaziwa na huyo best sana. Yeah, Nakuru 3 days ago. That is the latest. Kirinyaga. Yeah, Nakuru tulicheza. Wacha tu nikuchezea yenyewe tu tena tu because maybe ni kama kitu kibaya ni kidoda. Let me still do for you. But it was actually a surprise. Ina ni strong ndio ni ashagwa bana. Ndio kashindwa bana. Is it propaganda ama ni ukweli bana? Who they will vote for as the president of Kenya in 2027? Hapa Kenya kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, yupi unaweza kumchagua awe rais wetu wa Kenya 2027 of all of them? Mimi sasa. Wote kabisa, wewe mwenyewe unaweza taka. Wote kabisa. Asante. First vote has gone to His Excellency the President William Ruto. Let's take 40 votes. Wewe kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, yupi unaweza kumchagua awe rais wako wa Kenya 2027? Kati ya wote kabisa. Na Sifuna. Sifuna. Asante, Sifuna ndio hiyo imeingia. Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i. Nani awe rais wetu wa Kenya 2027 kwa maoni yako? Huyo mwenye umeshika. Nani huyu? Mwenye umeshika na hiyo mkono wa kulia. Kwa huyu Matiang'i. Asante. My sister, quick question tafadhali. Nakuuliza hivi, in Kenya who would you want to be our president in 2027? Sema kidogo. Nani? Niambie hapa hivi.
Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua, Matiang'i. Nani atuongoze 2027? Matiang'i. Matiang'i, asante. Thank you for your opinion. Nakuuliza kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua, Matiang'i, nani awe rais wetu wa Kenya 2027? Kwa maoni yako. Asante kwa maoni yako. Jamaa wetu kidogo hivi. Excuse me sir. Sir, naomba nikuulize swali. Oh, sawa kabisa. Bro wangu wa timu kubwa zaidi duniani. Nakuuliza hivi. Simama kidogo. Hapa Kenya, kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani unazotaka awe rais wetu wa Kenya 2027? Hapa. Sifuna, asante. Wewe ni Sifuna? Asante. Nikuulize. Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua, Matiang'i, nani awe rais wetu wa Kenya 2027? Sifuna, asante. Excuse me my sister. Very quick question. Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua, Matiang'i, 2027 nani atuongoze wa Kenya? Rais. Nani atuongoze? Anyone mwenye unataka. Matiang'i, thank you. Hapa Kenya, Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua, Matiang'i, nani awe rais wetu wa Kenya? Matiang'i, thank you. Excuse me. Nikuulize swali kidogo. Nakuuliza hapa Kenya, Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani awe rais wetu wa Kenya 2027? Kati ya wote. William Ruto, asante. First 10 votes done. Rigathi Gachagua 0, Kalonzo Musyoka 1, President Ruto 2, Edwin Sifuna 3, and Fred Matiang'i 4. Let's keep voting. Excuse me sir. Swali rahisi tafadhali. Nakuuliza kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, kwa maoni yako nani awe rais wetu wa Kenya 2027? Kalonzo, asante kwa maoni yako bro. Simama tafadhali. Kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani atuongoze 2027 kama president? Nani kati ya wote kabisa? Nani atuongoze kama president wetu wa Kenya? Hapa hakuna mwenyewe. So who is better? Who better be the president? Afadhali nani? Matiang'i, asante. Nakuuliza hapa kwetu Kenya, kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani atuongoze 2027 kama president? Unaona nani anaweza tuongoza vizuri kama president? Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani unazotaka atuongoze? 2027. Matiang'i, asante. Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani awe rais wetu? Yule mtu naweza taka asimame. Naweza taka huyu asimame, huyu akuwe deputy. Kalonzo, asante kwa maoni yako, si ndio? Asante. Huyu akuwe deputy. Asante kwa maoni yako. Excuse me sir. Naweza kuuliza swali moja hivi? Oh, sawa. Mbili hizi. Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani atuongoze Kenya? Wacha William Ruto atuongoze. Asante, thank you. Bro, nikuuliza swali moja hivi. Bro, kali senge. Excuse me bro. Okay, sawa. Naomba nikuuliza swali moja hivi. Nakuuliza hapa kwetu Kenya, nani atuongoze kama rais wa Kenya 2027? Nani? Bro, njoo nikuulize swali tafadhali. Nakuuliza hapa kwetu Kenya, kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani awe president wa Kenya 2027? Nani anakuwa na Orengo? Ni Sifuna. Hata mimi naitwa. Asante kwa maoni yako. Excuse me my sister. Quick question. Nakuuliza hivi, hapa Kenya, kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, hujui maneno ya siasa. Huyo hujui maneno ya siasa. Can I ask you one question? Yes sir. Nakuuliza hivi, in Kenya, kati ya hao, tafadhali simama kidogo. Kati ya shida ya jicho. Shida? Ama nikwambie na mdomo? Bro, naomba nikuulize swali moja tafadhali. Nakuuliza hapa kwetu Kenya, kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani unazotaka awe rais wetu wa Kenya 2027 kwa maoni yako? Kati ya wote kabisa. Kalonzo, asante. As we keep voting, remember to watch our other non-political entertainment videos. I really recommend watching our real-life recreation of Squid Game 2, and also this video that we're asking Kenyans to choose between 100 shillings or a mystery gift. Let's keep voting. Kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani unazotaka awe rais wetu wa Kenya 2027? Kalonzo? Asante kwa maoni yako. Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani awe rais wa Kenya 2027 kwa maoni yako? Kati ya wote kabisa mwenye unataka. Sifuna because Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i. Weka hapa kwanza mimi. Hata before kumaliza swali. Hiyo weka. Tulikuwa tunataka kujua nani awe rais wa Kenya 2027. Ingine ya bibi yangu. Acha hiyo hivyo. Wewe nikuulize. Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani awe rais wetu wa Kenya? Sifuna. Asante kwa maoni yako. Nani unazotaka awe rais wetu wa Kenya 2027 kati ya wote kabisa? Haya. Mimi nimejibu. Hapa kwetu Kenya, simama kidogo tafadhali. Hapa kwetu Kenya,
kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna na Gachagua na Matiang'i. Wewe bro, nikuulize wewe. Tunauliza kati ya Ruto, Musyoka, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani unaweza taka atuongoze wa Kenya kama rais wa Kenya 2027? Kati ya wote kabisa. Fred Matiang'i. Nani unaweza taka awe rais wa Kenya 2027? Kati ya wote kabisa. Kalonzo, asante kwa maoni yako. Hapa kwetu Kenya, Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i. Nani atuongoze kama wa Kenya 2027 kama president? Kama president. Kati ya wote kabisa. Kalonzo. Kalonzo? Kalonzo. Asante kwa maoni yako. Nani unaweza taka awe president wetu wa Kenya 2027? Asante Matiang'i. Nani unaweza taka awe rais wetu wa Kenya 2027? Sifuna. Nani unaweza taka awe rais wetu wa Kenya 2027? Atuongoze kabisa. Tumchague ama? Tumchague awe rais wetu wa Kenya 2027. Yes. Huyo Sifuna. Sifuna. Nani unaweza taka atuongoze wa Kenya 2027 kama president? 2027. Bali basi akwe Matiang'i huyu. Nikawa anatupeleka hata kutusikiza. So Matiang'i? Matiang'i yako sawa. Asante kwa maoni yako. Thank you. Kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani unaweza taka awe rais wetu wa Kenya 2027? 2027. Anyone mwenye unataka? Huyu mwenye nataka? Hata kama ni nani? Weka huyo. Haya, sawa. William. Weka huyo. Haya, asante kwa maoni yako. Nani awe rais wa Kenya 2027? Hiyo ni Kalonzo. Kalonzo? Yes. Asante kwa maoni yako. Nani unaweza taka awe rais wako wa Kenya 2027? Kati ya wote kabisa. Sifuna. Edwin Watenya Sifuna. Nani awe rais wa Kenya 2027? Sifuna Watenya. Sifuna Watenya awe rais wa Kenya. Asante kwa maoni yako. Nani unaweza taka awe rais wa Kenya 2027? Umchague. Matiang'i. Matiang'i? Matiang'i. Asante kwa maoni yako. Kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani awe rais wa Kenya 2027? Naweza sema kuna kati wa watu wawili hapa. Kuna William Ruto na kuna Edwin Sifuna. Kati ya watu wawili wanaweza. So nichague mmoja. Naweza sema William Ruto. William, asante. Kura yako imefika. Mama, naweza kuuliza swali moja tafadhali? Nakuuliza hapa kwetu Kenya, kati ya Ruto, Kalonzo, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani unaweza taka akuongoze kama rais wa Kenya? Sawa, acha tuone Wakenya wengine wanasema nini. Nani unaweza taka awe rais wetu wa Kenya 2027? Si mwingine Kalonzo bwana. Kalonzo? Asante kwa maoni yako. Kalonzo. Who would you vote for to be our president in 2027? Kati ya wote kabisa. Ruto. Asante kwa maoni yako. Thank you. Hiyo William Ruto, Kalonzo Musyoka, Sifuna, Gachagua na Matiang'i, nani unaweza taka awe rais wetu wa Kenya 2027? Afadhali Matiang'i, asante. Who would you rather have as a president in 2027 of all of them? Hata mimi hapa. So wewe ni Sifuna? Nani unaweza taka awe rais wetu wa Kenya 2027 kati ya wote kabisa, yeyote mwenye unaweza taka awe rais wetu? Sifuna. Asante kwa maoni yako. Nakuru 39 votes done. 1 to go. Nani awe rais wa Kenya 2027? Mimi naona Heri Sifuna. Heri Sifuna. Asante, ilikuwa imebaki kura moja. Last vote in Nakuru done. Here are the results. Rigathi Gachagua 0 votes 0%. President William Ruto 6 votes 15%. Kalonzo Musyoka 9 votes 22.5%. Dr. Fred Matiang'i 12 votes 30%. And finally, Edwin Sifuna, 13 votes, 32.5%. Therefore, Nakuru believes that Sifuna will be the next president of the Republic of Kenya. Hiyo ni noma. Mbona Gachagua anapata 0 home ground? Swali tu. No, ni swali nauliza. Of course, Bwana Karige, that survey is much better than ile ingine alikuanga anafanya. Maybe wacha nirudishe the results. Is much better. I think 0%. I think somebody advised him. This one is a better survey. Although something which I would advise him, asikuange anakuwa kwa spot moja, in one spot.
So I would want him, if he goes to Nakuru, he choose like 5 spots within Nakuru. Yeah, 5 spots. So the main thing ile introduce errors kwa hii nini yake sahi is because Nakuru is a cosmopolitan place. There can be biases of how people live. Even though there are biases of how people live, getting 0 is something which should be very telling, because even the other worst people are also getting something. I think these are some of the reports Gachagua needs to start using, and is even part of saying you want to be the president. Now I think now you need to start now looking at it closely. But Karigi, that is the only problem. Yeah, research. So this, it needs now to be I don't know kama anatusikiliza, but maybe nitamwandikia message atafute 3 to 5 spots within the same place. Asikuange tu anaenda kwa junction moja. Atafute, like if it is like in Nakuru, atafute spot start very strategic. Yeah. It's something which is telling. Utakuta like in one spot it could have some. Na unajua if he is having 3 or 4 spots, we can now be able even to detect the uniformity constant ya hiyo data sasa. It is easy now to determine the new, and you see like huyu mtu is like that universal acceptability. Yeah, but anyway, 0 has no defense, even with as much errors as possible. So hata Karigi unajua hivyo. 0 is not an error. 0 is the most definitive statistical number. In fact, in survey, afadhali upate 10, 5 lakini usipate 0, because 0 is the most accurate number. Nimeacha. I will not go ahead of that. Saitoti himself defined 0 na akatuandikia thesis ya 0. 0 is the most important number. So Anne, I want you to comment about that. Mbona mnapea Gachagua 0? In Nakuru hata. Not even in Kalenjin land. Why? I'm not thrilled by this. So Anne, I need your comment on this. Sijui ni kitungati mgani hiyo Anne anaongea story yake, but ni sawa. Ile mambo iko hapa salale. Still not enough, Karige. They must be, they need a distance of separation. Yeah. You need a distance of separation. Anyway, friends, ningetaka kukaa na nyinyi, lakini bwana, my love for Helsinki is too much. So mutaniruhusu niende Helsinki for now. Bye. Tuonane, wacha niende Helsinki kidogo. Nimewachia Anne na Acacia.